standards to it as well, right? Playing that high ground play style, the way they can win games, they can have clutch moments. Even the Fraggers, of course, doing exactly what they do best, just providing highlight reel after highlight reel. They're a great team to watch. So not only, of course, we have two players on M8, they're also just great entertainers as a team. And you can hear it. They absolutely love them for good reason. Yeah, man, look at Sweezy. She's in there, man. I love to see this. I mean, guys, look, if we get any more victorials out of this trio today, I will lose my voice, and I feel like everyone in the stands will as well. Again, we could be looking at our new global champions. They have such a lead coming into today, and now we have to just hope whatever else is going on, that they're prepared. Maybe an ace dropped on them. I don't think so, but, you know, we just got to hope that they hold on strong. I mean, yeah, they definitely have to, right? Globals, it's been a Srácok, very nagyjából rare 1 perc occurrence múlva indul az első game. 12 good games. So far they've had 6. If they can continue to do well, pick up those top 5s like Konkrétan mindjárt kezdődik. Ebben vannak a playerek. Nobody's going to be able to catch them, but like I already said, very unlikely that they won't have, you know, a bad game in the mix, and once they do, that's going to kind of open the Ciao, ciao, srácok, szia Levis, szia Lóri. Ciao, Milán. It's not crazy prediction, I'll be honest. Queasy game 1 win. They're doing it. It's such a queasy thing to do. Looking at the VODs, making sure they're adapting to the lobby, coming out of the game. Ma lehet, hogy kiugrottak. Vagy csak ráznak még picit előtte. They're playing it so well. They might have trouble later on down the line. I think a lot more teams, as we see quite often in Fortnite tournaments, is they need to try and boost their way up in the standings for their own good. So they might try and take height, but that first game, keep an eye on them. Okay, all right. Listen, I'm going to make a bold prediction here. I'm going to say Kanata is going to come back, win 3 more games today, because that's what he personally told me. I'm going to win 4 at LAN. Egyébként lehet, hogy van rá esélye, visszatér Kanada tényleg. Vagy akár a Peterbot is. But you heard that sound. The battle bus is ready. 6 games here. Championship Sunday. After this, we will know who the new global champions are. It's game time! 12 meccs lesz összesen, még ma ugye lesz 6. Úgyhogy ez az első ma. 7. összesen. Nézzük meg, hogy kinek hogy fog menni az oszpon. Láthatjátok is a buszt, hogy hogy megy. An 185-point lead for Queasy, Swizzy, and Mustache. It's going to take everything that these players have just to take them down, let alone steal away that top spot. It's always going to be a battle of mental fortitude. OX-szerbe be is ugrottak már. Egyébként ők, ahogy látom, uncontestetek. Akkor nem. Vanyakék vannak a második, harmadik helyen? Nem. A harmadik vagy 4. helyen vannak. Fölökszék is nagyon a toppon vannak egyébként. Ők másodikak talán? Ezekik volt 19, kijöjjük a 6. gamebe. Ők franciák, hogy miért szurkolnak nekik ennyire? Ciao Sanyára, szia Levi, szia Sándor, sziasztok! Queasyek uncontestedek, ahogy látom. Bár ott előttük volt egy player, azt lehetett látni, de ez kicsit odébb volt. Megint tudnak high groundra buildelni. Elkezdik itt a search tradinget az elején, akkor jól fognak állni, és tudnak kicsit nyugodtabban játszani a következő részébe a meccsnek, és fókuszálni tényleg a high groundra, hogy eddig tették. Szerintem nem vagyok benne biztos, hogy meg fogják tudni tartani azt, amit eddig tartottak. Flixék 244 ponttal 6 gameből, ez egyébként egy nagyon jó dolog. Ők is benne vannak a top 10-be. Na, most kappa is uncontested, ahogy látom. Most már elmentek, ugye? Mert valaki ugrott ide az előző napon, de szerintem sokan változtattak dropspotot.
Igen, 8. helyen vannak a Krixék. Polyó van még a 10. helyen, az érdekes lehet, és Kanadáik a 6. helyen. Ők nyerték ugye az legelső gémet, az nagyon szép volt ott. Végig miniganozott a Kanada körülbelül. Az hozta nekik tényleg az egész gémet. You said it yourself, lurking, but from one team to another, you're kind of seeing the change up of strategies. Instead of finding out over at Dystopia, it looks like Epic, Paper, and Victor V are ready to make moves. 72 points after day number 1 is a hole that they didn't even expect themselves to be in, especially to start the day. It was Victor V that stopped the momentum from building from Peterbot himself by taking him out in a crucial 1v1 to save Epic Well because he was down. It actually looks like Epic Well, Paper, and Victor V might have visited that bird a little bit too late. iDrop and Co. likely already stripped most of the metal here, and it's just the scraps left behind. Paper, Victor V, and Epic, they didn't exactly have the most primed up loadouts, so they've got to be really wary of that team on Shining Span. Yep, just kind of taking the risk of not being able to get loot early on, try to get a fight to go their way. We'll see if it does continue to work out, but Peterbot, Cold, and Ritual still spinning that wheel, landing at the outskirts, not contesting Dystopia, and quickly moving on over towards Foxy Floodgates. You know that Visuals, Braids, and Aminish typically do land over here. They're already gone position, and that team in front that they're hunting down. But from one side of the map to the next, the contested fights still continue. Adapter landing good shots on the pump, forcing him back, and he's kind of separated from the rest of the team. That's going to give Adapter just a little bit of confidence to move on over. But since he doesn't know exactly where all 3 members of this trio are at, it's just a little bit too risky for him to keep that aggression up as Baka, Pars, and Pump all drop down low to that low ground just to refarm what little materials that they do have. Problem is, both of these teams are now rather isolated, Jacob. They spent a decent amount of time in this position, way far east of everybody else. So now Adapter, Mansoda, they don't even have any materials. They were trying to pounce on this opportunity, but when the time to elimination isn't wrapped up nice and pretty like what we witnessed between Tayson and Fredoxy, you just get these drawn-out exchanges, and it's not necessarily going to benefit either team because they're both really low on materials. They're so far out of the way compared to everybody else. They still gotta push in eventually, and they're not really going to get a whole lot off of the other party, even if one does win the fight. So Adapter, Mansoor, Balor, they spot it out. They know they can't afford to spend any more time. They need to create some space. Yeah, and I kind of like what you said, where there's not enough resources as well. And you got to realize, even if they do win this fight, especially Baka, Pars, and Pump, they are missing chunks of shield, a little bit of HP, so Storm Surge is not going to be much. Even Itt vagyok, sorry. Not sure that he did get the memo that the rest of his team already rotated out, but that's a blessing in disguise for Baka, Pars, and Pump. Just a little bit of surge, but as I was saying, it's not a ton. So their job isn't done yet. Nem tudom, hogy most hallani. Halljátok a somát, srácok? Szerintem most nem. Tudom, hogy hagytam tegnap. Azért ugye 6. helyen 267 ponttal, 245-tel vannak a Krixék a 8. helyen. Pressed for it. Pixie, Vanya, Marius just taking their time. These pre-established surge bases, you have a pretty good idea of where other teams are going to be at, so you know that you're very likely. Ez a hely egyébként nagyon jó, itt nagyon sok slurp-track van, ott lehet 3-at is találni ezeken az új helyeken. Peter vett 90 pont a hard game-ből. Nem is tudom, hogy neki milyen sűrűn vannak ilyen meccsei. Egyébként ilyen kápjai. Reméljük ezen a napon sikeresebbek lesznek. Nem tudom, hogy mennyire kéne nekik agresszíven játszani, bár azért az első gameben még lehet, hogy nincsenek itt annyira az emberek. Problems definitely occurred though for Visuals, Braids, and Aminish. Novaito, Tete, they're also fully aware of the fact that Peterbot's team very likely still lurking nearby, so it's not like they're going to have a smooth exit. But Victor V, Epic Whale, they found themselves a little bit too tangled up here. Reek, Curly, and Cooper certainly have a little bit more priority. Vissza-visszavigyéknek nem ment olyan jól a tegnapi nap.
Szerinted ki fog nyerni? Ú, nem tudom, mert valószínűleg a Crazyék fognak nyerni. Az előző napot azt nagyon jól nyomták, de nem lehet tudni. Egyelőre túl jól állnak. És az a kérdés, hogy ki lesz a második? Hát medálra ugranak egyébként. Nem. Tehát, hogy ott nagyon jó helyük van. Azt nem tudom, melyik Mythic van náluk pontosan. Mythic Evo. Nem tudom. But you can see neither team just kind of going all in, just trying to end the fight quickly. There is a little bit of elevation difference, but that's going to go over to Veno, Flixie, and Vico. So now they have the options, the choices of what to do next. The key part, though, about Veno, Vico, and Flixie is you give them an inch, they're going to take a mile here. And Vicoék is nyertek tegnap egy gémet egyébként. 200 ponttal vezetnek. Ezért komoly. Messzecsik. Vanyak van a második helyen, ők is egész jól állnak. Just kind of went for an all or nothing play, and just the team's timing wasn't there. Maneem got kind of shut down. Buyuridu wasn't able to put down pressure because he had the DMR, but now rájuk is ugrottak a Vicoék. 2v3 szituációba. That's why Vico's playing from the top down, trying to cut off any paths, any escape troop toward the top, takes a shot, reassesses the situation, knowing his teammates do have the pressure. It's going to allow him to heal just a little bit. As Prime just getting a good shot. Buyuridu doing the same thing. Veno's being forced back, but the numbers are just way too much for them to handle. Vico gets the last laugh on the Buyuridu. If it had been anyone else, might have been a little bit more worried there for Veno, but we knew he still had Flixie and Vico. 52 HP-n próbálni valami cool campet összehozni. Közben Vino is fölhírnál maxra, így az egész team maxon lesz. De nem látom annyira, hogy keresik. Ő szerintem túl fogja érni. PVR team. Az egy nice shop volt mondjuk. Storm Surge is going to be one of their biggest worries dropping there if the zone does pull towards the top. They really have to start to figure out a way to take advantage. Mert az mindig ott campel alul. Oj. And a solo player that they did leave behind down below. They're just kind of waiting here, getting information. They know Ager's team also lands on this side of the map, so they're trying to figure out where is the easiest possibility to get that damage. It's just no secret. Anon was very vocal about the fact that he is not a fan of the way Surge has been working zone by zone. Up 1,000 down 300 It's the nature of the game, and it can be brutal at times, but that's exactly why we see them trying to be more proactive, trying to create those aggressive Surge instances. But I'm not sure Veno, Vico, Flixie is the team that you want to take your chances on. I feel like this is the team right here. Poyo, Agers, and Acorn. Poyo 200 pontot nem sokára el fogja érni, 10. helyen vannak. Egyébként nagyon jó egyelőre a Rota, amit csinálnak. Acorn, one of the best IGLs, Poyo, one of the best fraggers in the game, and then Ager's the guy that can do it all. They're really going to be tested throughout these 6 games, just like Cammy, Audi, iDrop. Nagyon jó játékos, nagyon underrated volt. Még nem igazán tudta bebizonyítani, hogy jobb, mint a Peter volt. Nyilván ez a teamtől is függ, de talán most sikerülni fog neki. Az előző Cup számára nem volt annyira szerencsés, amikor rájuk ugrottak off-spawn a Peter volték, de szerintem most mindenképpen jobban fog nekik menni a game. Meg is szerezték a bunkert. Náluk van a Mythic IR, és az Exotic Revolver, ezek nagyon jó kombináció, egyébként ez a kettő dolog. Az talán az egyik legjobb Exotic egyébként, az a Revolver, még az IR is nagyon jó. De talán a Revolver jobban jártak. Ki tudja, mindkettő igazából. Flowberry Fizz az nem a legjobb. Talán nem éri megkapni.
Illetve a Space se lehet itt annyira használni. FNCS-en, mint mondjuk egy EA-t, vagy a Revolvert. Jó, az Revolvert is hoz shotgunnek, nem double pumpol. Rezoné közben megépítették a Surge base-üket, a szokásos Hill of Wall-nak. Egyébként nekik volt egy gémük azért nagyon szerencsétlen, mert a zónba haltak meg. Mr. is még próbált riboltolni teamméteit, de nem jött össze. Egyébként azt nem is mutatták, hogy haltak meg, de talán be tudtak volna úgy menni, hogy közben szedegetik fel egymást. Nem tudom, hogy végül mi történt. Lehet, hogy ahogy beértek, megölték őket egyből. Próbálják a Cherryt double-rezzelni. Szerintem sikerülni is fog. Itt egy 3v1 szituációban vannak így már. Az ellenfél megpróbál elmenekülni egy crashpaddel. És közben viszont third partizzák őket, úgyhogy nagyon oda kell figyelni. Van egy kis plusz splash. Wow. Clicksék közben próbálják beküzdeni magukat a zónba. Egyébként itt teljesen jó helyen vannak. Próbálnak majd pár Surge-öt szerezni, ez nekik nem is tudom, hogy nagyon sikerült itt. Ha szedtek Surge-öt, akkor itt teljesen jó helyen vannak egyébként. Queasyék is megszereztek egy bunkert. Káponak eddig a leader volt, tetején vannak. And the main thing to take note of here, Jacob, is that these guys aren't changing anything. Queasy, Swizzy, and Merstash are running this back as if we're still in day one, despite it being game 7. And if nobody's going to force them to change their strategy, it's hard to believe that Queasy won't end up taking over Hype later on. Definitely a possibility there in first. They don't have to change up anything because nobody even looked up yesterday. Egy 2v3 szituáció egyébként, de Cooperékék tudják hozni talán. 26-os damage-et szereztek is, ez egyébként nem olyan rossz, de ezt egy pillanat alatt visszahílel az ellenfél. Tehát, hogy jobb döntés lenni valahogy elmenni, közben zone is jön egyébként, úgyhogy nekik ez egy nagyon állneki fight lesz. Egyelőre nem third partizzák őket, viszont van egy team, aki nézi őket high groundról. Az most kezd el rájuk menni, ahogy látom. Úgyhogy a third party is nem sokára meg fog érkezni. Lehet, hogy csak egy kis damage-et szednek ki third party, de lehet, hogy rájuk is ugranak egyből. Fölöttük egy duo sneakizi őket. Ők is csak duóban vannak, nem tudom mennyire éri meg nekik ez a fight. De itt lehet, hogy nagyon jó dolgot fognak tudni csinálni. Hát ez nem jött ki legjobban. Nem szereztek damage-et ebből. Lövésből. Ezt jobban meg lehetett volna eloldani ezt a sneakit. They don't see if it activates. They won't be able to get that visual, but they will hear the shields crack if it does come down to it. But they're just kind of hunkered down below, biding their time as much as possible. Time that they may not necessarily have. They have extra shields in their loadout, but they don't have any extra HP heals. So sooner or later, they might be pushed into a situation where they have to get elimination, especially now that a whole nother duo. Már jön a triójuk is annak a duónak közben. Ez egy 3v, 2v2 lesz. Kill szereztek is. Coopernek muszáj lesz healelni, meg fog halni zomba. Just yet. They're gonna have to find another elimination. They're gonna have to find it now. Adapter has fallen. Cooper and Curly just continuing to make something out of nothing here. But Balor,
That surge stick is just destroying him. The shield crack goes up yet again. Hallós a mamutod, már letelódott. Every single bit of healing resources he has, and it's still likely not going to be enough. Yeah, like I said, the shield's cracked. That's a giveaway for Curly and Cooper, and immediately turned around and tried to land shots. Valor's doing just that, and he barely gets Valor himself szólózni above fog. that damage Próbálj threshold, még and he ezt knows Crash talán he használni cannot fogja. go back for his teammates' Igen, reboot card. This is megpróbálja a venni. solo journey from here on out for him, and he Valószínűleg does le some good fogják damage szedni. yet again. Will he pick up the elimination? We'll Közben wait and Peter see. boték is ott állnak. Vanya and Marius, you can see the zone just outside of OXR HQ. Te anyának, These guys have nagyon been szógolnak. smooth sailing so far in this game. Egyszerűen végig ordibálják a nevét. Top two players for Brutál. shotgun damage and moving zone says enough, Jacob. Közben lehet látni valaki high groundon van a hegyen fönn. Ez nem olyan stack, de egyelőre ez az endgame. Lehet, hogy kevesebben élnek a szokásosnál. Peter volt közben egy 3v1-et nyomnak, de már mögöttük van egy team. Lehet, hogy arra killre nem is fognak nagyon ráfókuszálni. Kint összesen egy killjük van. Ott sneakizik lent. Aj. They didn't have too many game plans other than just play better. They know their performance yesterday was abysmal, and that's just a huge fire underneath their belt to do just that and have a good comeback. And Chino's Relaxi egy HP-n van, közben pedig a teammate-je próbál intézni valamit. Egy kill time is tudnak szerezni, itt a zónba meghalnak. Eddig nagyon jól állnak. Konkrétan felhívett makra a Felixi és szerzett is egy killt. Még körülötte nagyon sok van HP és ember van, így ennek a csávónak a teammate-je, akit megölt. Megelégedett az egy kill-lel. Vino próbál feltörni közben egyébként a HG-ra. Szembe, hogyha jól láttam, már a messzecsék nézték őket. És itt lehet, hogy lesz egy kisebb HG battle. De lehet, hogy valaki egyből el is fogja engedni a HG-t. Már csak egyedül él. Ez egy 2v1. Lassan be fogja inni szerintem Slurpöt. Csak visszabekkélt az előző boxába. Már csak szólóként fog alkotni valamit itt. Talán. Hogyha tud. Problem as a solo though is that there's only so many directions you can look at once, and overhead Swizzy, Merstash, Queasy, they're already starting to break through. You saw that Swizzy már 2 killt szerzett, hogy ezekbe a gémekbe fognak nagyon lecsillelni. Hiába ők vezettek bőven, így is próbálják szerezni a killeket, és még egy killt is szerzett. Egy óriási beammel, közben Bazzékat túrják, talán más próbál még egy debűrezt összeszedni. De ez az AR, ez egy brutális dolog. Közben nagyon jól tudnak majd rotálni a zónba. Lásd, sok wave van rajtuk. Azért közel van a zón. Még 18 team él. Ez tényleg kicsit stacked egyelőre ez az endgame. De vannak olyan helyek, ahol nagyon easy-be lehet rotálni. Egy óriási revive-ot láthattunk, így már duóként tudnak Clixék tovább menni a gamebe. Gyors megpróbál Clix maxra healelni, és már rotálnak is tovább. Ez egy kicsit risky rota, de egyébként nagyon jól sikerült neki. Clixet lebeamelték, ő volt hátrébb. Konkrétan 50 HP-sre. Queasy ismét high groundon. Hát Vinoék nem tudták megszerezni a high groundot, közben csopolják őket, de szerintem itt továbbá fogják tartani a HG-t, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Vissza is buildeltek a HG-ra. Kanada elengedte a high groundot, ahogy látom, ő volt alattuk. Ismét egy óriási esély nyílik nekik arra, hogy ezt a game-et is megnyerik high groundról. Néhány killt összeszedjenek közben, és tartják az első helyet tényleg.
közben láthatjuk Mr. Savage-et is. Nekik 5 killük van, brutál jó. Savage egyébként nagyon jó IGL szerintem. Nagyon profi játsszák meg a Lowgroundot. Óriási tarpokat nyomnak. Nagyon jól álltak healből és materiálból is egyébként. Nem úgy, mint Clixék. Clixnek konkrétan 20 buildje van. Reméljük az IGL-ének kicsit több. Queasyek már elkezdték a szokásos dupla HG-s módszerüket, amit nyomnak. Ezt eddig még nem láttam, de az biztos, hogy szépebb, mint hogyha csak egyszer buildelnének előre. Fémből mondjuk, így fölöttük nyomnak még egy fa vagy egy kőből egy high groundot, ez így brutális. És stratégiailag is tényleg jó döntés lehet. Double Mad Mist. As we stand in this game, but Mustache, Swizzy, and Queasy are just double tarping, making sure to reinforce, but Veno, their two are trying to look up. At one point or another, maybe 2 zones ago, they were the team on high ground, but it got stolen away. Up goes Acor, they're ready to battle it out. M8 versus M8 as Poyo's ready to take on the competition, but towards the backside of zone, they chop it all down. Queasy, he saw that one coming from a mile Közben away. próbálja Poyo átvenni a high groundot. Át is vették Queasyéktől. Már nem tudom, ez nekik mennyire fog sikerülni, mert közben szétcsoppolják egymást. Először Poyo csoppolta le Queasyéket, és most fordítva mindenki próbál fölmenni HG-ra. És egy harmadik team, Malibuka került föl a high groundra. A régi teammate-je Mersasnak. Úgyhogy végre valaki átvette a high groundot. Nagyon mennek a betűlök a high groundra lehet, hogy rájöttek, hogy előzőleg csak az számított, hogy ki volt high groundot, és így tudtak a Queasyék nyerni. Queasy 25 darab HP-val írt, legendary lootja van, még volt 5 buildje, széttúrták őket, Mersas clutcholt egyet, egyébként ő megszerezte a killt, és próbál tovább tartolni a zónba. 290 fája van még, az nem a legszerencsésebb, hogyha megnézitek a lootját, egyszerűen brutális, nála van a Mythic Revolver. Pico a full team közben próbál rotálni low groundon. Mr. Savage kiment heal-off-olni, hogy látom, próbál valamit alkotni. Chap és Risen még benn maradt, ők tartják belül a zónt, itt már nagyon össze fog szűkülni a zónt. Reméljük Savage tud valamit intézni. Éppen heal-off-ol szerintem bele fog halni egyébként, ez egy nagyon GG. Chap 110 HP-n próbál még életbe maradni. Malibuka high groundról elengedte Savage-et. Kanadát talán elő fogják megölni. Nagyon szép. Savage még, hogy látom, még mindig a zónba. És se próbál intézni valamit. Mr. Savage visszajött a zónból. Elég jó helyen vannak. Levárták Mr. Savage-et, meg is halt. Malibuka Chapet is megölte. Savage triója meghalt. 1v1 szituáció lett. Nem 1v1. 2v1. Szép volt. Igen, 2v1. A high ground adta nekik az erőt. Átvették a régi teammate-jétől a Vint, Malibuka. Ez nagyon szép win volt. Óriási jobbal megszerezve a high groundot. Közben Savage-ék is egy nagyon szép heal-offot adtak be. Már nem sikerült nekik az első se, a második hely se, de ez egy nagyon szép win volt nekik is mindenképpen. I don't know, we were not sure what to do on first day, but maybe we'll figure out something today. We definitely figured something out. You managed to take the high ground from the high ground kings led by Queasy. Was this something you worked on, managing to take high ground from the top spot? I mean, it was pretty high ground this game, so we just climbed it. So do you have the Americans to thank for taking it first and chopping the boys on top? No, we just all... Just everyone. So why would you I'm gonna actually head over to Chopper. What?
do you have a word for this crowd that are supporting you and your teammates? Yeah, appreciate you guys coming out, supporting us and watching us Tényleg play. nagyon sokat in Miss szurkoltak World. itt nekik is. Hopefully we'll be able to clutch up Francia and come back nézők. today. And do you think you'll keep the Végig consistency ordibálták now that you nevüket, start the vagy day with an bukálnak. amazing victory Talán ez royal? ott az erőt, Do you think you'll egyet. keep your consistency? Yeah, of course. If we just get some good samples, I think we'll be able to win this day and come back. Malabuka, just before I let you get ready for the next game, have you got anything you'd like to say to the gentlemates? May it win. And the gentlemates are on their feet, and I think they're probably going to be there for the entirety of this ad break. 5 perc múlva jön a 8. game, van a második game, srácok. Addig megint föllépek FM-be. De lehet nézni a szponzorokat. Do you get scared? Do you feel lost? I can smell fear. Ezt a zenét elvileg csak az FNCS-hez csinálták. But you made it through the storm again. You did it on your own again. Goosebumps in your skin. Do you feel what I feel? I'm waiting on you to notice that you got what you wanted. We don't got time to cry right now. Csúámi. Only got time to focus. Two hits on a wait list. I was armed and dangerous. Take a shot, leave them faceless. I was armed and dangerous. On a whole different level. I can see why they hate. I was armed and dangerous. I was armed and dangerous. You should have noticed. I've been focused. You should have known I'm locked and loaded. You should have noticed. I've been focused. You should have known I'm locked and loaded. You better watch your back 'cause we aiming at your head. I don't need a pick me up and I don't need a rest. Knock down, top down, hit him in his leg. Lidő Modotusz után fogjuk látni, de most FM-be gyors ránézek. Itt meg tudjátok nézni, ez a D2. Ja, top 1 kap $4500. Amúgy a Dawn még 2 évvel ezelőtt 1 millió volt egyébként az elsőnek, azt hiszem. Malibuka az első hely. What? Wait. Ja, de ez csak ennek a napnak. És ez hogy van? Összeadja 2 napot? Vagy hogy? Szerintem igen, egyébként ő ezekből a gémekből a Savage-ék egy harmadik helyet tudtak alkotni. Ez egy nagyon szép dolog eddig, ők nagyon jól állnak. Tényleg 8 killjük lett. Második helyen a Vikóéknak lett 10 killjük. Ők a 6-ak lettek. Savage-ék 5-ek. Még nagyon sok ember élt azért. Kanadáik vannak a 6. helyen. Csak 5 killjük lett, 4-ek lettek viszont. Nem itt nyomjak addig.
Ciao Armin, te ott voltál? Hol voltam ott, Armin? Aladon? Én persze, Armin. Ott vagyok most. Ó, helyen. Mikor lesz a kövi game? Ez jó, most megnézzük. Ránézhetünk a leaderboardra, hogyha mutatják. What is going on, everybody? Welcome back to the Fortnite Global Championship. This is day number 2, Game 7, the first of the day. Malibuca Ping Walks get a victory royale. They take away high ground from Queasy. We've only seen some attempt that incredible task so many times, but in game number 1 of the day, to start things off, Malibuca sends it? I can't believe it is even possible, right? We talked Nagyon about how szépen secure we átvették a thought high Queasy groundot. was. As soon as he was able to get up on the high ground, Queasy-éktől. I can't lie though, Manny, it kind of felt like it was the team effort, right? Multiple teams kind of going for it. At the end of the day though, Malibuca walks Ping. They were the nagyon ones that könnyen meg waited for the tudták nyerni ezt a exact gémet így. right moment, and oh my Szerezve a gosh, killeket, man. egyébként itt még csak Malibuca 2 got to the high killjük ground. He van. quickly was like, nah, 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 A nah, I don't Libuka wanna ott be up hagyta a here. high I'm gonna groundot, get lement the next. I know fegelni, I need his szerezni néhány elimination killt. to soar up the leaderboard. Itt Savage-et is megölte, Bolcot is megölte, és Seppet is ölte meg. Szereztek még 2 killt, itt volt már 8 killjük. Közben még 2-t. Így lett már 9 killjük egyébként. 2v1 szituációba kerültek, de nagyon szépen meg tudták oldani. So insane, man. I love that we're starting to attack high ground, right? Like, we know high ground wins games, in some cases wins tournaments, and now as we turn attention to those standings, look at this. This once was, Bőven right? Queasyék az Now we're első starting to helyen. close up. We're trying to just say, Queasy, hold on a minute, let's not get crazy Malibukáig here. följöttek 10. helyre ezzel a 570 winnel. points. Oh man, I mean, look, Talán we still még got a lot to do. We're tudnak hoping to catch az Queasy. emberek Yeah, I mean, egyébként. you know, you're talking about it. The lead isn't what it once was, Nem but it like változott túl barely sokat a moved up pretty leaderboard. so 170 1-2 points still csúsztak el very, az very emberek. comfortable for them. And this is kind of what Mini was talking about as we were watching the game, because he was Még like, mindig yeah, I mean, 170 you know, ponttal they're down, vezetnek a still Queasyék. potential for Be Mesh kéne to go őket ahead and load, kontesztelnie but valamelyik this is kind of the teamnek. exact game they need. They don't need to soar ahead. They just kind of need to pick up enough points to kind of fend off the competition. Na, 7 perc múlva megy a következő game. Addig, hogy ne kelljen azt nézni, ami ott történik, vagy nézzük azt, vagy játsszak addig. Ciao, Pisti. Pista, schön, Andi. És úgy élébb, hogy beír egy helne. Azt írja megint. Mit megint, Nandi? Ma nem döntő van, hanem első meg második nap van, tehát hogy ne egy nap játsszak le mind a 12 gémet, hanem tudjanak rá aludni egyet, meg ugye mindenkinek más formája van nyilván minden nap. Kicsit így jobb, hogy 2 napra bontották, régen volt 3 nap is egyébként. Most 2 van, mindegyik nap 6 meccs. És akkor összeadja a pontokat, egyébként így van már Division 3-ba is, csak Division 3-ba külön kapjuk meg a piát mindkettő napra, tehát valakik mondták nekem, hogy hát az úgy van, hogy azt egyszerre kapod meg a piát a 2 napon elért helyezés, hát de nem úgy van. Külön kapod meg lehet nézni a trackerbe.
Még 5 perc, azt mondja a következő game. Miért spamel mindenki, srácok? Haló? Senki nem érdekel a finals, senki nem nézi. Hogy jelenleg melyik a legjobb team a világon? Fortnite-ba. Azt magyarok sose jutnak. Volt kint már magyar Golluárba? Bármikor, bármilyen magyar. Még World Cup-on se volt szerintem senki. Holnap pedig szerintem holnap Solo Cash Cup. Holnap talán ilyen pont Solo Cash Cupra fogok ideérni egyébként. Akkor lesz stream. Meg akkor lépek föl FM. Ja, előbb nem hiszem, hogy fogok. És akkor megpróbálunk piát szerezni, aztán meg kedden meg majd készülünk FNCS-re. Az jövő hét szombaton lesz, ugye egy hét múlva, most már csak 6 nap. A duó. Tudja. Ha vége lesz Levi szerintem, akkor el fogok menni. Nem hiszem, hogy még fogunk epenezni. Meglátjuk. Nem tudom, hogy meddig tart pontosan. Nem én fél 10-ig nagyjából tarthat. Tréningelek egy kicsit, hogy meglegyenek a skillnek, srácok, mert holnapra fognak kelleni. Holnap szerzünk piát. Újra. Vagy bekvalizunk, ki tudja. Végre lesz Solo Cash Cup újra. Solo Series, pontosan. Pontosabban az lesz a neve. Mikor lesz a kövi game? Forward, and we want to see him. Everyone in the EU, we all love him. We were all very sad when he announced that he was retiring, but very happy when he came back. And now he's here. What a story. Oh my gosh. Also, we can't forget Clicks as well, right? Srácok, Tikinek szurkoltak. Írjátok le He's chatre. putting on a show for us here. Again, though, the job is not done, right? We do have 5 more games, but 5 is going to dry up so quickly, Vivid. So for not only Clicks' trio, but for every other trio, we really need to make sure our strategy is locked tight. It felt like yesterday I was almost begging for a game from Clix' trio here to just please Should we make say it to the end Sash? game as a healthy trio. You know, give them an opportunity, give yourselves an opportunity to show Hát your game Clixet plan, az show how good you are, show how good of a széttúrták. year you've had Az over on the gatyát. NAC region. Letryhardolva. Again, right there, game number 7, a whole night's of rest, opportunity to go 23 over it. elimjük Higgs van. is down early. Yeah, Az it's egész tough. I mean, kapon. it's not the ideal start for them. They've made it to the end Azért game, nem olyan which nagyon they've been sok. doing quite consistently well so far. They're not in a bad position by any means. And I think they just need that one big Clixnek game. Ideally, sooner the better, miért van right? egy Because törő they're a team között? that does thrive on Tőle az hype. I know izzadságot Clix is, kezéről you know, one közben. of the biggest streamers, if not the biggest streamer in Fortnite. He lives off of the people watching him. He wants to be in the spotlight. He wants to have that moment to himself. And that could almost catapult them. That could give them that confidence, instill that confidence back in them for the rest of the games. For them,
They've just got to try and make something Voltak happen már in the nekik end jobb game. kettőjük Also, is as you said, szerintem. stay as a trio, make something Krixnek. happen, and hopefully feed off of that hype and confidence. Amikor Maybe próbáltam jegyezni that's a Peterbot, VR and getting rallied ezért behind like the valamennyire crowd, right? Like having nyomta a them to játékot. push you over the line to kind of start to build that momentum. But I like what you called out. The sooner the better, right? And it's not even just them; it's everyone, right? These little strategies with only 5 games, guys. It's only még látunk egy 5 leaderboardot gyors. games. If we're gonna try and pull out some kind 570 of pont strategy, if we're gonna try finalsbe. and swap our drop spot Brutál. to land on someone else, it Brutál has to happen egyébként. now, right? Like if we're not in this top 10, we got to get ourselves in there. I mean, the best time to do it would have been last game, but the best time Azért is a now, right? This is the második, time to harmadik, switch negyedik things helyen up. olyan I emberek think this vannak, is an akik nem important moment for nyertek the teams, még right? They've had gémet a little feel as to egyébként. what the lobby's looking like, well, what Aztán teams are doing nagyon sok around ember them, van, which aki is so nyert egy-egy crucial. gémet. Surge meta. Azért So nem now számítottam, they can hogy really make those egy game, adaptations. It's all egy well and más good után, looking back at főleg the az, hogy games egymás yesterday. után This több is a gémet completely is fog different day. nyerni. Everyone's doing different things. De hogy Yeah, amúgy that's se also hittem, hogy több the gémet last fog valaki couple of nyerni. few points here from that game specifically, right? We even saw Veno. He was kind of up on the high ground. He was kind of, you know, tutoring with the idea that he could maybe take it from like 8th zone or some kind of build up for it, and actually end up like Közben fighting nagyon for it sok or trying to emberrel defend it. But hey, egyébként, listen, they nagyon were kind sokan of thinking about it, szurkolnak. and then obviously Kanada's trio finding themselves in the mix towards the end game as well. Guys, you know I love breaking down things between the games, but I'm getting word it is almost that time to kick back into all of it. Never mind! That's the battle bus, so you know what time it is. Game 8 starts now. Kezdjük is a 8. gémet közben. Mindenki remélem fel van készülve erre. Ospónak fognak indulni. But you know there's so much fun to go around. We just couldn't keep it all to ourselves, Jacob. So Levin, why don't you give a big hello to everybody here for Game 8? I had to get involved in the action, Taco. I mean, the games have been way too good. I couldn't watch for too long. I just wanted to jump in for at least the one game, if you'll have me. A Rangersben egyébként szokott 2-3 team ugrani mindig. Úgyhogy ja. Most 2 team ugrik, Tayson és Fredexy csapata. Fredexyék sokkal jobban állnak, mint Taysonék. Azért valljuk be, a Tayson azért régebben jobban játszott, mint most. Talán meg tudja nyerni ezt az off-spawn, de őszintén Fredexynek szolkolok. Próbálnak lootolgatni, nem nagyon ugrottak be egymásra 50-50-be. Fredexy csapata azért egyértelműen nagyobb részét birtokolja a területnek. Közben láthatjuk a videót, hogy közd az életéért, már csak ő él meg Vikol saját csapatából. Coyotáig kontesztelték őket. Talán a Coyote csapatában már csak Yuma él, de ezt nem látom pontosan. Taysonék már kezdegetnek fájtolni, kóstolgatják egymást. Csinó meg is talált, Fredexy is. 2v1. Közben sajnos megjött a third party is, Csinóhoz kimenekült, egyébként Five-ból ők nyerték meg ezt a fightot. Third party az el is foglalt itt a helyet. Próbálják egyébként még üldözni a szólóként életben maradt playert, de nagyon szépen kikerülte őket. A double pump-al szerzett egy óriási damage-et, utána meg is ölte az ellenfelét. Taysont is lenokolt egy nagyon szép pump-övéssel, de sajnos így van a játékban, hogy hát a third party-nek nagyobb esélye van. Sviziéket szintén nem kontesztelték be ebbe a gamebe se, ezért sok esélyt nyílik arra, hogy megint elkezdjék a search tradinget, és talán ebben a gameben is egy nagyon jó helyezést érjenek el. Közben a medált is meg fogják szerezni, és annyi healt összeszednek, hogy lazán elkezdhetik trédelni a surge-öt. Ugye itt van ez a folyó is, vagy ez a tó, ez a víz, ami tölti a HP-et, és itt vannak a gejzérek is, plusz ezek a bogaras cuccok, amiket ha kiütnek, akkor kapnak belőle nagyon sok healt. Szintén Peterbotékhoz 3 team ugrott be, Epic vérék ott maradnak, Peterbot kibekkel innen egyébként. Mennek a hegy felé, már több gamebe is nyomták így. Összeszedtek valami lootot, egy kis materiált. Peterbotnak van egy Epic OX-el is egyébként.
Közben Rangers-ben még mindig mennek a fightok a medálokért. Még egy third party érkezett ide. Nagyon sok tím átmegy, ahogy látom. Azért ezek a tournament mapok nem feltétlenül határozzák meg azt, hogy kiket fognak bekontesztelni, mert itt is globálul is nagyon szeretnek az emberek third partizni, átmenni máshova, és nem csak végig chillni az egész gémet. Kiválni endgame-ig a szituációt, az egy dolog, hogy passzívabban játszanak. Láthatunk közben Snake-it. Kíváncsi vagyok, hogy ebből mi fog kisülni. A bogarak idegesítik az ellenfelüket. Ha kijönnek megölni a bogarakat, akkor tudnak egy-két soti lövést szerezni. Kis damage-et. A fifth party's now coming in towards the side. So even though Braids and Minish and Visuals are trying to lurk and grab some eliminations, surprise attack one, they could be the ones that's happening to them. But közben Kado, HG-re is Disco, megérkezett Striker, egy instead of team. going for a lurk, they just Talán ők immediately voltak take the azok, high akik itt ground. They say, kezdtek. hey, if you guys want to És rotate out of látom. Rangers Ruin, you're going to get tagged up the entire time. Na, ez a 5. team, aki itt jött most. Már 5 team ment be, a medált még senki nem tudta megszerezni. Talán földútolni se tudtak annyira. Mondjuk már 146 buildjük van. Az brutálisan jó. Nagyon gyorsan fel tudtak lootolni. Just a little bit of a stare down currently. Kado, Disco, Striker. While they had seemed Ez initially egy nagyon so masszív high intent ground, on ahol getting vannak. involved, Egyébként ezeknek a dolgoknak, amit itt csinálnak az emberek, lehet, hogy csak annyi értelme van, hogy Surge-et próbálnak szerezni, nem feltétlenül killt, vagy meghalni, vagy annyit dupla vézni. Relexék meghaltak, most látom. Akik innen elmenekültek off-spawn. Ha nem Surge base-eket építesz, akkor talán így lehet Surge-et szerezni, hogy bemész third partizni egy fight-hoz, próbálsz damage-eket szedni. Ez is működhet. Itt szoktam kezdeni egyébként srácok, ahol megy ez a fight. Off. Salco's gonna be the first one dropped, though. NA West is now in danger. Vortex ez beragadt 3-szor az editbe, de közben nagyon szép killt sikerült itt szerezni, ez nagyon jó reakcióidő volt. Ez meg is nyerték egyébként ezt az egész fightot. Újra fémből építenek Surge Base-t, és próbálnak Surge trédelni. Már eddig nem túl sikeresen. Pixit azt közben előtték a trédelés közben, de ilyenkor csak nyomják egy gyors ezt, ez kész. Összedik a teammétet, aztán ennyi nyomják tovább. Próbálnak annyi plusz időt összeszedni, hogy tudják ezeket nyomatni. Tényleg, hogy T4 egy ekkora hely, akkor azért ott van már plusz heal. Kollék is Rangersbe vannak, Turbo csapata, és még a medált még mindig senki nem szerezte meg. Lehet, hogy ez az övéké lesz. Próbálnak damage-eket szerezni közben, akár a rotálókon. Kibekkel még egy team. Közben a második zone fog nem sokára beérni. Láthatjuk, hogy Peterbot ráúrik egy full trióra. Átveszi a fafalat, bekónolja és eldouble pumpolja az ellenfelét. Nagyon szép kill volt. Klikszék nem állnak feltétlenül rosszul ebbe a tournamentbe. Ők is Surge-et trédelnek most, ahogy látom. Talán tőlük még nem láttam ezt a taktikát.
hogy Surge-based építenek, de most ezt nyomatják. And I think that's why we see them in the top 10. It's just they kind of have the little hiccups, the little speed bumps towards the end game, maybe getting a little bit too aggressive, playing as individuals, and we do see them kind of stuck as duos. This game around, I want to see a change up. I want to see no matter what happens, right or wrong play, they stick as a full trio, because when you do that, sometimes miracles can happen. 9. helyen vannak egyébként. Kind of one side, Click north sake. side of the map, kind of getting a little aggressive. Teams just trying to push each other in order to get their Storm Surge on the south side of the map with the zone pulling over in this direction. This is where you're going to see more and more of those Surge bases set up. A lot more time to accrue some damage. Látom közben, hogy Swizy meghalt egyébként. Nem tudom, hogy miért nem ezeket a fightokat mutatják ilyenkor. Nem feltétlenül van ez legjobban megcsinálva. Több ember kéne, aki figyeli ezeket. Isn't a fan favorite. The crowd aren't loving Seti, but Seti is used to not being the favorite. He's used to people doubting him. So he won't let that bother him too much. Már csak 2 team van Rangers-be. Medál még szintén nincs ott senkinél. Peterbotnak letölték a sérülét közben, oldalba túlták. Ez nem a leglegibb dolog volt, lehet, hogy itt a splash fognak nyomni. These guys are such prominent players on their region and just considered top players overall. But even still, Cole-nak epic pumpja van, Peterbotnál pedig van 2 slurp. És egy epic Colo Twister. Láthatunk egy óriási csapot közben. Epic Whale-nek az egész csapatát Polyok kicsapolta. That's easy surge for them. It's raining loot and a chance for them to come back. That is so sweet. Not for paper. Victory Epic Whale. But one team's slip up, a little bit caught lacking. That's exactly what Peterbotnak 40 B-je van egyébként, ez nem a legszerencsésebb dolog. Cole-nak csak egy kicsit fát kell majd visszaszedni, hogyha maxon akar lenni. Kanada az első game nyertese. Közben leugrálnak a trackhoz. Surge-tét közben. Nagyon jól be tudnak hírálni. Ők egyébként egy jó drop spotot választottak. Where players are currently at, deep into the zone, and where they need to start to rotate to, so where they have the least congestion. And in the background, Queasy, Swizzy, Merstash, that's a team. Swizzy meghalt már a game során, de úgy tűnik, hogy őt lazán fölszedték. Közben láthatjuk, hogy Poyo is meghalt. De ilyenkor miért nem azt mutatják a Blitzán? Poyónak még a 2 teamje. Pont itt láthatjuk a fight-ot. Poyo szerzett egy csomó damage-et egyébként. Lehet, hogy jobb döntés elmenni, és felszedni a teammétüket, hogy megvan a card. Láthatjuk, hogy a third part is nézte őket, hogy jött egy Surge base-ből. El is buildelnek szépen. Quizzyék újra E-rangba, célba veszik a bunkert, mint szinte minden gamebe. Ő nekik talán az egyik legjobb taktikájuk van. Így az egész game-re. Off-spawnbe contestelnék őket, kicsit nehezebb lenne nekik a játék, de így a mid-game-et és az off-spawn nagyon könnyen túl tudják élni. Tordokból beírnálnak, az Exotic Space-t kapták meg. Hogy 2 embernek is lesz így pumpja, amivel tudnak 200-olni helibe. This vault this early on in the game. So even there, they're not that close to another. They have to rotate towards that OXR HQ. They have to rotate towards the south. So for Vanya and Marius and Pixie, they're going to be able to kind of see Merstash, Swizzy, and Quizzy. If they memorize their outfits throughout the course of the game, they're definitely going to get that 100% confirmation and a chance to take them down if they're going to take it. Yeah, absolutely. You know, that's something Vanya will keep Seville track of. szólóként rotál, de közben láthatod, hogy mindkét teammate-je Mazzék felül közelednek.
Szerintem a Surge miatt jöttek egyébként ide. Hiszem, hogy annyira akarnak killeket szerezni. Kéne nyerniük egy gémet, és akkor nagyon jól vissza tudnának jönni a meccsbe. De én úgy veszem észre, hogy Mr. Savage annyira nem törekszik a high groundra. And for someone like Chap, he's a youngin'. You know what I mean? He's still earning his stride, earning his respect, and he's doing it in such a good fashion. The road through major. Közben rotálnak alattuk. Itt az idő szerezni killt és damage-et is. Ezt túrni kell, nagyon szép. Meg is szerezték killt. 2v3 szituációban más teamjével. It's now or never. They need the points if they want to climb that leaderboard. Freezing, Chap, and Savage, they're trying to be as quick as possible. Próbálnak mindent megtenni a killekért. Or Shadow to escape, but they're just not fast enough. Chap, Reason, Mr. Savage, they're gonna have to be content with Közben már a zone is rajtuk van. Kiszorítsák az ellenfelet a zónba. Chap szerzett is néhány damage-et. Reason, Mr. Savage, this is all that they want. They're stuck just outside Edge's zone, and they know if they clear out Muzz and Shadow, they're gonna have free rotation pack with nobody. Talán egy jó lehetőség lenne ott Mázra ráugrani. De most Reason óvatosabban játszik, és itt egyik gamebe nem volt elég óvatos, és azért haltak meg. Put your team in a bad situation. Mr. Savage taking a big chunk of damage, and that will slow things down just a moment. Beibott egy slurpöt. Epic slurpöt. Mazzék jól tartják magukat. Közben rájuk néz egy third party. High groundról jön még egy team. They're kind of thinking not too many teams even hear the noise, but get Zed away and Scarf, but they definitely do, and they're moving in, but Muzz goes down. Muzz letört, és meghaltak mindketten. Plusz két szerezett Savage, és a third party közben túrja szét őket, de szerintem meg tudják oldani a zónba bejutást. El is kezdtek frizzelni. Talán még pár splash jót tud nekik White-ot feltölteni. Tudnak is rotálni majd zónba. Klik, hogy látom, 1v3-azni próbál. Nem lesz a legkönnyebb fightja neki. 126 HP-val. Nem hiszem, hogy túl sokáig ki fogja húzni, Minigant használnak ellene. Ez számára ennyi volt ez a meccs. Not every day you see teams carrying away that minigun just to melt through those builds. You're not going to be able to hold the box at all, but this is exactly how that fight started. Konkrétan lekempelték őket. És egy óriási double pumpot rájuk duáltattak. Ezek nem mindenképpen szép kill volt. Okosan megoldották ezt a fightot. All it takes is a quick pan over, and M8 is going to send a surging roar through this arena. That is Malibuka Surge base-e van, közben Freeze-ék rotálnak tovább. Nagyon kint vannak zónba. Próbálnak pár damage-et még összeszedni folyóból. Látható, hogy mennyi plusz healjük van egyébként. Talán elnyomják a White healeket is. Utána mennek be a zónba. As long as they manage to capture that kind of performance in this secondary day, there might not be a point amplifier, but there's still plenty of opportunity to catch up on some positioning in the leaderboard. Yeah, I'm always saying you got to leave no regrets Óriási rotával haladnak befele a zónba. Stage like this with a huge life-changing amount of money, and I think yesterday some teams may have played just a little bit too safe. Nagyon jó helyen vannak egyébként. The majors to qualify for this global championship, being able to go back last night, VOD review, and really figure out what was going wrong. You're seeing a more aggressive pace coming out from some of these teams. Not exactly every step of the way, but when they get a key knock, when they get some good damage, they're now starting to play more and more aggressive, and most importantly so, more and more teams, just like Poyo, Agers, and Acorn that we see here, are willing to contest that high ground in the later portions of this game.
Gentlemates will certainly be happy to see Poyo back up and in the running, but you have to wonder, Levin, what does their surge actually look like? They seemed a bit desperate there, trying to find some additional surge trades with Agers, Acorn, and Poyo, but it's the backdrop pressure. iDrop catching Acorn completely off guard, but there's such a direct path that they have to take into zone. They can't sit outside any longer, and it's just making them too prone to being picked off in the Közben még 19 teamje kezdenek összegyűlni itt a playerek, 56 ember. És a 6. zone fog nem sokára beszűkülni. Just gotta let it sit and appreciate it after all, but Poyo, Gentlemates, they can hear everything surrounding them. Poyo, he's gonna look to try and close próbálnak csoppolni egy csapatot. Leugrottak rájuk. Poyót nagyon oldalba túlták, 140 damage-et kapott. Konkrétan már egy HP-ja van. 0 build-el. Számukra nagyon neki fight volt. Cammy could smell the desperation on those guys and they capitalize. Unfortunately, it was always going to be an uphill battle for Poyo and his trio. That was a tough game, but there's still a couple more for them to get back in. Savage-ék visszatértek a 10. helyre 272 ponttal. Remélhetőleg még tudnak olyan jó gémeket hozni, mint ami az előző volt. This is a good zone for the majority of the lobby. There's not too many different elevation changes, especially drastic ones at that. It's just as long as it doesn't pull towards the west. That's what the entire lobby has to be hoping for right now, including Pings, Walks, and Malibuca. From high ground victory royale in that last game to low ground for now. But this is exactly kind of the same pace they were taking. Kovinó nagyon jó helyük van. Bármilyen be kell jutniuk a zónba. De közel sincsenek hozzájuk playerek. Nem túl stack-helyen vannak. Bár ez igaz, hogy 118 damage alatta vannak a Surge-nek. Így veszélyes lehet számukra. Nagyon sok materiált használtak el az, hogy bejussanak zónba. De egyelőre jól állnak. Minigánt is fognak használni. Talán ott tudnak pár damage-et szerezni ebből. A minigánnal szereztek is egy killt. Ezzel a mat is megvan, és a Surge-el is fölé kerültek. Mr. Savage már csak ő a tíméből, meg a Shep, tehát a Risen az nem tudom hova lett. Első game-ben Savage ezt kikesse, tehát ez szomorú volt neki. Unfortunately, they weren't able to pick up that VR, like Kanata said, to start the day, but they're here again with another opportunity with Rapid and Bolts by his side. His IGL, his Fragger, that's a lot of confidence that's continuing to brew in that trio. Same here for Pigstorm and Deem, as I said, underdog. Tavaly ez a zónba fog szűkülni, nagyon stag lesz már a szituáció. Folyamatosan halni fognak meg az emberek. És a Surge is nagyon sokat fog változni. I know when we've spoken to Coach Sven, he's always talked about the preparation of these guys being so important. They understand how to play this lobby. And again, this looks like a game where we will probably see them. Láttam én nagyon komoly Surge base-t in-game-be. 350 damage fölötte vannak. Tovább buildelik a high groundot. Brutális high groundjuk van. Van is egyébként motivuk, amiből tudnak építeni egyelőre. Aztán a high groundot szinte esélytelen lesz lecsopolni. Viconek mindkét teammétje meghalt. Próbált egy jó editet csinálni, de sajnos nem szerzett belőle damage-et. Neki szólóként kell tovább menni, 42 buildje van még. Mr. Savage duóra ment rá.
Hát nem figyelt maga fölé. Meghalt ő is, és a teammate-je is sajnos. Yeah, it's never a good sign when you see a team fighting on zone transition. You want to be ready to rotate. These guys are Queasy scouting out the rotate. Where can he find an angle to use that crash pad? Gonna have to create more space to do it. That one's gonna be easy. Gets to the other side. Nagyon jó, a crash pad rotával mentek tovább. Queasy már talpol is előre a zone felé. Szintén egy óriási high ground van. Ezeken a high groundokon egyébként nagyon jól lenni. Rico szólóként próbál még valamit hozni. Meghalt. Neki is ennyi volt ez a game. Nagyon szép crash pedota volt. Brutális high groundok mennek tényleg. Már szinte folyamatosan megy a zone, ez a 10. zone 12-ből. Talán még ennyit tudják tartani a high groundot, és nem kell lejönniük materiálni. Kanata is 10 HP volt, de még él mint 3. Ő mindkettő teammate-je. Nem láttam, hogy még mindenki él. Kanada az hátra maradt sajnos. Nem, vissza tudott jönni a csapatához. Hiába ugrott közéjük egy full team. Queasy Second Heighton vannak. Nem hiszem, hogy át fogják venni a HG-t. Kezd nagyon összeszűkülni a zone. 12. zone még. 11. zone még, bocsánat, 12-ből. Közben próbáltak egy csoport egyébként. They've held on well for now, but this is the hard part. Can they continue to hold on as the 11th zone ends? See the double pump coming out from Marius. That's not going to deal a ton of damage or even pressure. Marius is dropping down along with Pixie, staying to the backside of the zone. They're making sure nobody can flank him as Bolts takes down Cammy. He is a solo champion on land before, and third parties is looking to have a Swizz is szólóként él, Bolts is szólóként él. Próbálja behinni a szörpét. Talán kibekkelve zónba be tud volna. Hát belehalt ebbe. Vox átveszi a high groundot. Noribukának teammate-je, ő is szólóként él. Teamnek összesen van 6 killje, neki 3 ebből. 5 csapat él még, 6 ember. Japkónak full csapata él. Nagyon nagy eséllyel fogják ezt a gémet megnyerni. High groundon még egy szóló van ellenük. Voxot is meg fogják ölni. Még zónba van kint egy ember, aki meghalt. Nagyon szép win. Seti megnyert a gémet. On your feet, boys, on your feet. Seti, it felt like it was just a matter of time before you got your victory royale of the 2025 Fortnite Global Championships. How did you manage to do it from the low ground? I mean, I just have the best teammates and we have very good chemistry, so it just works. But the chemistry has come so quickly for you guys. Yapko, coming back, we talked about it earlier, from North America to Europe. Why do you think Europe is so successful here in Lyon? Ez volt a mai napnak a második gémje. 8 game nem, már 12-ből. Még szerintem várhatunk meglepetéseket. Queasyeknek ez a game nem ment a legjobban. Bár szerintem ilyen 4.-5. helyen végeztek így is. Úgyhogy egyelőre tartják az első helyet. So, how will you manage
to have more victories now and to keep going on this? I mean, we've just maybe found the secret right now, so we're just gonna keep trying the same thing and gonna see how it works. Seti, I think you're enjoying this crowd. Yeah, I love them. It's like a love-hate relationship, no? Well, I think I'm gonna leave you to enjoy them a little more because we need to take a break. We'll be back with game number 9. Ez ennyi volt ez a game. Mindjárt láthatjuk majd a leaderboardot. Megint krázok picit. Mit nyomjak, srácok? Bemegyek valami free-for-all-ba. Nagyon nem szeretitek ti az izét. Globált. Mindenki írta, hogy megyek. Tegnap az első game után volt valami komplikáció, aztán azért indult az később. De szerintem utána azt a fél időből levették egyébként. Talán. Ezt túlhúztam picit. Gyerünk már, mennyi white kell még? Mythic Walk. Jaj. Easy. Srácok, kezdem meg szokni azt, hogy ilyen magas pingen játszok, no joke. Kezdem újra érezni. Néha összejönnek azért az editek. Tehát az ember lazán meghalt. NPC. What? Ez? Várj, mert ma van a leaderboard. Belemélyültem a játékba, srácok. Nem láttuk a leaderboardot. Akkor ő... Na, jó.
And that's going to be a big game for them in the standings. You see them now securing a position in third place. Yeah. Man, they are Amúgy ők így moving mentek ott. up, dude. But guys, look. Malibukáig 4-en jöttek volna. Egyszerűen második hely, meg az első, az ugyanaz végig. Queasy, Murstache, Swizzy, 606. Mariusék nyernek egy gémet, amúgy szerintem nekik amúgy megvan a kap. Ők nagyon jól nyomják, tehát jó, nem nyertek még, de azért nagyon itt vannak végig. Is going to show up and they're going to win that game and then that's it. GG everybody else. It's just so hard to really do anything to this trio when you look at their early and Beírd a Pistáknak, volt a teljes világ is, köszi szépen tényleg támogatást. Most ezeket nem nézzük meg, ezeket a klippeket szerintem. Szép voltak. Közben F-en ezek picit. Azért az a baj, hogy most, hogy Youtube-on is streamelek, komoly 0 nézővel, van valaki itt Youtube-on, srácok? Így, ezért van delayem, de... Helna. Falon át, fúj. What? Ne menj már át az összes falamon. Jó van. Haló? De? Emberünknek pulse rifle-je volt. Te vagy az. De, what? És ilyen random 100 imiseket kapok valahonnan. Hogyan van ennyi HP-d? Nézzük meg, mennyi idő van még. De már elindult. Sorry. Gameplay-emet sokkal jobb nézni. Csak sorry. Teammate, tossing medkits their way, making sure that everybody has ample white heals to play tag off surge. Yeah, essentially consolidating all of those extra heals into one Crazy-eket le fogják nyomni. Xiamto Vajon szinte esélytelen. Even though Supernova Academy Mondjuk Savage-eknek top 5-be föl kéne jönni. 10. helyen vannak. 2 game-e. Előző game-ben nagyon meghaltak. Nagyon nagy fasságot csináltak, na mindegy. Epic wave. 3v2 szituáció.
eye drop. Hadi's already out, and that gives him a huge advantage. A momentum shift, confidence at an all-time high as Victor V looking to go toe-to-toe with Cammy there on the other side, fighting for pieces. A game-nek ennyire az elején egy lila pámpal nyomja. Ever since Victor V was able to shut down Van elég Peterbot HP in és the pluszba first lobby fighthoz. yesterday, Jacob, it seems like he's been playing with an all-new level of confidence, and that's the most lethal kind of confidence a player could possibly have. Victor Ellenfél próbál valamit összehozni. moves in onto Cammy and eye drop, barreling at the walls here, and Paper directly underneath. It's a lot of pressure, and there's nowhere to run. That is until Pump possibly decides to Jönnek a enter third the party. exchange. Number clear overhead. Victor V closes off the back wall though, but he's scrambling. The fragger is down. It's all up to Epic Whale and Paper to recover this. The aggressive nature coming out of Pump. Epic Védék is ketten maradtak. Egyik témítjüket leszették. Ez nagyon jó surge volt. Forcing that spot to roll down to Victor V, Epic, and Paper, but at least two of them are still alive. Kamens The közben IGL, kibe the kelt, six-time ahogy látom. FNCS champion, És and with teammate-je is. iDrop, Hadi, and Cammy Epic Védék rotating még out itt of vannak this, they have az a előző chance here. boxaikba. It might not be a massive one, but a Közben chance lógroundon to láttuk. survive. Get Victor V back Egy into full the game, team. but you can see on the minimap the zone is kind of telling. It might kind of center up this game instead of leaning one side to the next, but it's all about that north or south pole where these teams are going to have to rotate quicker than ever. Different scenes for Chino, for Doxy. Lexi megszerezte medált kivételesen. Nem haltak meg offspawn, és a exotic pumpot kapták. Remélem szép 200-akat fognak vele nyomni. Közben goldot is kifarmolják, goldokat. Yeah, Slapberry Fizz could be good. Extra heals. Yeah, a Wrecker Revolver, the exotic Náluk van could be 2 good. slurp. But the way these guys fight, 2 different one-pump shotguns could possibly change the game, especially since they ended yesterday with a win and 19 eliminations. They're trying to channel that. Arc continues to take the fight towards the north side of the map. Ott Goofy, milyen Vortex, and fight megy. Mountain, they're the ones Ilyen they have no-name enough of helyen. throughout the day. And Arc, yeah. Yeah, they're scrappy, and that's the big thing here, is that Arc Salco School, they realize Vortex, Mountain, and Goofy are just farming Surge off of Queasy from a distance. So we're gonna take the battle to them. We don't want to waste any more time as issues continue to pile up elsewhere. Epic Whale might have just met his demise at the hands of Cold, so tells me that Peterbot, Cold, and Ritual, they're still on the move. They're still looking at third party, any instances they can get their hands on. But Salco, Arc School, first they've got to deal with Oceania. And the longer this draws out, Jacob, the worse it is for both of them. Yeah, when they won their major championship in Major 2, it was through aggression. It was through running down teams, forcing them back to the lobby, whether they liked it or not. They're trying to channel that here, but it's just not that easy because every one of these teams, regardless of the region, are one of the best teams in the world, which is how they qualified to this stage. Goofy, Vortex, and Mountain, they're just not going to roll over. They're going to fight with every fiber up there being. The Vortex takes a good shot. Shield goes out the window. Arc continues to pressure on that other side. Salco's there to back him up. Abban nagyon belement abban az elitbe. Tricked a little bit. Damage continues to pour in. Közben egy kicsit szerzett ő is. More and more confident with each second passes in this fight. Arcán is free van. 40 HP or left is all he has left. Láthatjuk, hogy Vikóz csapatja leszékezik egy másik tímet. Mountain, Goofy, and Vortex much more priority inside of the box fight, but teams are continuing to collapse around the map. Pico, Veno, Flixie also looking to establish a little bit of a surge strategy. It comes as no real surprise that some teams are still looking to just trade knocks from their surge-based positions, but again, when teams are caught up in these close encounters, they don't have any other choice but to fight their way through, and that's exactly what School, Arc, and Salco are looking for, but they need to have commitment. Vortex, Mountain, and Goofy just continue to delay. It is a worst-case scenario for both of these teams. From the off-spawn fight, taking down Tayson, Így they're now kijük putting their van. aggression on the Agers, Összesen. Acorn, and Pollo. They got that first elimination already Láthatjuk on the Poyót is, ahogy IGL, leaving Agers duo and Pollo on the Poyóval back foot. küzdeni. And it's not only that team they have to Nem worry még about, szerencsésebb the lesz minimap, ez the a game, north, mint the az south, előző. even the east has Polyon first-party le is potential tölték a written all over shieldjét. it. Polyo's taking a lot of that pressure, and this is exactly what I warned you about. When you have that one pump potential, Relax you're immediately gonna put lenokkolta, it to use. Down ezzel megszerezte Polyo for Doxy, csapatnak az Pablo, and 5. Chino killjét. are looking to take over game 9. És ott azért van lila pump, de nem kell senkinek a teamből, mert legapámpja van.
quickly as komoly. they did. You never know where they're Itt going mekkora to luta come megy. from. These guys are experts at Szólóként. executing the roam strategy and finding their surge through sheer elimination, firepower, and Agers left to pull back the Demons debris. Talán But this vissza is like tudja hozni a starting from két square one. Two csapattársát. builds. We can see a little bit of where Meglátjuk. things went south Láthatjuk, here. hogy Poyo Checking back meghalt. in with Prodoxy, finding that initial Már csak knock, 100 HP leading volt. the elimination onto Poyo. It's just disastrous right now for Mr. Savage Not just them though. No 2v2-zik. Teammate-je. Chap szerzett egy killt, de ismét meghaltak mindketten. To Snowy and Saad. Ryu, he was eliminated early on, but they have to Third watch out. The third partizzák party's now looking Snowy-t. to crash. They know, they heard it. That's Közben Ryu for early, szedi trying to fel a make up for teammétjét. lost time. They were able to get the revive off, but Fel Saj tudta stays szedni sliver up egyébként a HP, teammétjét, looking de for survival. The launch pad comes Cooperék out, meg so is they have to ölték abandon szerintem. ship. Cooper sees it Közben into the sky. This is his próbál only egy beamet chance. rányomni They Cooper, cannot le is let them tölték. survive because they need the points. They Talán need esélytelen, the hogy surge, túlélje, and meg they're is going halt. to grab it all. Curly and Cooper, just the perfect tag team to nail those players. The moment that they try to escape, third parties are just so vicious, and it's crazy to think, Jacob, Vico, at how Kemi much action is és really Savage taking team place is meghalt a inside top of Storm. 10-ben. Talán itt új helyek lesznek. Itt láthatjuk, ahogy Vico próbált intézni. 2v1 szituációban vannak. Veno a legnagyobb hibát követte el. És egy óriási 2v1. Az egyik legjobb európai playerek ellen, azért ez szép volt. Közben Quicksilvet fölributolták. Supernova-ban még kimaradnak lootolgatni kicsit. Drawing us back into Supernova Academy, but Jacob, this is preposterous what is taking place. I feel like all three majors was kind of like leaning towards one thing. A lot of these towers, the surge, the trading shots, but when you come to the global championship and things don't work out, you have to adapt, and you're really seeing a lot of these teams adapting at its finest. Marius Vanya, Pixie from the OXR HQ. This is exactly what you're talking about, consolidating the heals early on in the game, 3 med kits in the inventory, extra med miss. So now, even though they have to rotate on out, they're as Ezen a game-en kívül még lesz 3 Dream Game, ez a 4. game, vagy jó game. 4., 7., 9., 9. számomra is jutok már. They don't want to be scouted out as they're soaring in off these rotations, but Pix, Darm, Tehát ezen a Demons napon a just harmadik continue meccs. to impress. You would never believe that this is their first ever LAN Voltak már experience. szép They have winek. played with so much Kíváncsi confidence leszek, hogy throughout the entirety mit of tudnak this még intézni itt a tímek, lesznek-e meglepetések. inevitable before they find their victory royale. Talán változni fog az első hely. 60 points as a solo, the most of any other player. Taco, we have 8-time champions. We have 7-time champions. We have 6-time champions. We have some of the best players in the world, but it's Darm, the new kid on the block, that's really putting on a show here for his team. If they can continue this pressure, you know, I think that something can happen here when the score is over at the end of the day. Only time will tell. Non-Resign and Alex, they haven't moved away from their drop spot too yet. The zone has kind of helped them out, but now they're going to get a farther pull than they've ever faced so far. And the only big question, seeing nobody else really around them, is how much Jó surge rotát do they nyomnak, have? senki nincs körülöttük tényleg. Pod incoming, a little bit more resources, a little bit more utility that they can possibly utilize, but Nagyon könnyen be tudnak heading jutni towards majd top a of this zónba. mountain range. Anon bound to have spotted out those players a little bit further east from where they're located. So you have to anticipate that there's going to be Kanada kapott egy kis damage-et, szóval a teammate-je is, de leboxolták. Bőven ment a zomba mellettük a bunkerüles egyébként. Kanata Rapid bolts rotating on over, trying to get as close to the center of the zone as possible, give themselves a little bit of elevation to work with, not too much. They don't want to Talán be ott már egész kind jó of the helyük focus volt. of the lobby overall. Seti Yapko Panzer, same thing for them. They already got their mountaintop. Just at the edge of the zone though, Seti's using that bush to his advantage, not even a full box. Setiék nyerték az előző gémet. Még élnek, úgyhogy talán lesz esély.
French audience. Maybe he can be Amúgy an nulla kiőjük van. Nem tudom, Dimitri hogy áll meg. for somebody to cheer for here because they've really been playing lights out this weekend, Jacob. They deserve a little bit of credit for what they've been able to put up. But right now it's all about Anon, Alex, and Resigns trying to shut down Seti, Panzer, and Yapko. They don't want to allow him to find any sort of rhythm. Yeah, it's going to be tough, though, because you saw that stat. Yapko with two Vigyázni kell a different versions törpartikkal of the már. AR. He has the most damage in the lobby, making sure that they can play these games out with flexibility. They can play these games out with space and positioning because he is making sure they are almost always above that Storm Surge threshold. And it comes from positioning like this. Remember, Taco, they ran Clix a csapata. factory all the way towards the east, so they're making their rotations a huge focal point of their game plan. As we jump on board, Clix, Clixék láthatóan most értek be a zónból. Hiányzik nagyon sok a White HP-jukból. Próbálnak kibekelni innen. And it's not only that, but look at how much material they've been having to burn on their way in. Not only that, but they're also just announcing to everybody else inside of zone already that's looking back, oh, there's walls going up. Oh, there's definitely at least Sikerült one is team elmenniük. approaching us from the flank, so they don't even have a chance to try and even posture more towards the inner section of that edge of zone. And Phaser, King, PHN, that is the last team you want behind you because for the reasons you just mentioned, Jacob, they love to fight. And they do so as a full trio. So it's almost like a hope for Clix, Yamzo, and Higgs or any other team. Egyszer én is kijutok ide játszani, hát az elég esélytelen. Milán szerintem kb. Te vagy egyedül itt egyébként. When it comes to our top 10, two more teams have went down. 8. és 9. hely. Pelaxi, és Molibukai még. A leaderboardnak láthatjuk egy részét. Vico, Kemi, Savage is meghalt. Ez amúgy szomorú. Talán itt új helyek szabadulnak fel így a top 10-be. Seti próbál egy fightot intézni. 40 HP van már csak. Jól látom, ez egy 1v1 itt. De nagyon sok third party van körülötte. Meg is halt. Egyébként egy full trio ellen játszott, nem egy v1-be. Ő is szerintem a top 10-be volt. Max Matin zone szélén. Clixék közben rámentek a Surge és a killekre. Ráugrottuk a fejükre. Clix egy 200-at. Nyomott, egy nagyon szép killt megszerzett ezzel. Közben Emzo is szerzett még egy killt. Az ellenfél csapatában már csak egy ember érte, és az utolsó embert is megölték. Közben Emzo meghalt. Nem is Emzo. Clix halt meg. Az szomorú. De itt egyből tudnak egy rebootot trájolni zónba. Szereztek is 3 killt, és fölötte van meg Surge-nek. Pablo még knockolt egyet. Epic Whale csapattársát. Itt már csak egy ember tud felszedni ennyire kint a zónba. De talán fölveszi majd a reboot cardot. És Epic Whale-t is visszahozzák a gamebe. Oh. Queasyék. Nem a high groundon ülnek, bár lehet, hogy még nincs is értelme annak. Surge-el 1000-rel fölötte vannak, náluk van a Mythic Revolver. Ezzel HG-ről is nagyon jókat tudnak játszani, de low groundról is. A Mensesnál 2 Fizz is van. Talán tudják használni a rotáris egy részét, és tudja mindkét csapattársát hillelni közben. Nagyon sok ember meghalt ebbe a gamebe, aki a top 10-be volt, nagyon sok téma, szemszetés ott volt.
Krixék se állnak legjobban. Közben itt van valami nagyon jó loot, egy Mythic KR, és ha jól láttam, akkor az Exotic is mondott valami. Krix meghalt, Enzo még él, de szerintem nekik ennyi volt ez a game. Szintén top 10-ből fognak kiesni. Próbál bejutni zónba. Viszont egy óriási beamet kapott és meg is halt. Szintén még egy hely felszabadult a top 10-ben, ez is izgalmas meccs lesz. Nem sokára már endgame van. Szerintem ez az 5. zón vagy a 6., ami be fog szűkülni. És tényleg csak 3 team él talán, top 10-ből 4. Az egyik Malibuka egyébként. Talán ők voltak 10. helyen? Vagy följebb kerültek utóbb, nem tudom pontosan. Kanadáik is top 10-ben voltak. Separate angle hold there too, but right now they've got a little bit more time. It's the calm before the storm. Már kezd egyre stackdebb lenne az endgame. Koyotáik high groundon vannak. Nagyon jó pozícióban egyébként. Érkezik be egy csapat közbe. Szűkül a szezon. Ez a 7. zón egyébként már. Innentől lesz izgalmas a játék. Itt folyamatosan halni fognak meg az emberek. Lobby fókuszok lesznek. Tényleg alig élnek már a top 10-ből. Which is where you see the difference right there from Toyota, Yuma, and Raise, is because they used a Flowberry Fizz with the crash pad to cover more ground, get higher up in the sky, and make it harder for them to get tagged up. Quizék élnek még. Itt nokkolták Coopert. Ők neki nagyon jól indult a game. Ez kicsit neki volt. Malibukáig próbálnak HG-ra törni. Boxot le is beamelték. Malibuka megpróbálja csapattársat hátrébb dobni, és talán egy debőre ezzel fel is tudják szedni. Viszont nincs túl sok plusz hírjük. Egy 75-ös slurpen írja vissza magát, és HG-n vannak. Csak sajnos a zónnak a másik oldalán, és közben a Surge-ot is nagyon gyorsan kell szerezniük. Több mint 200 alatta voltak, az nem a legjobb. Van is egy keresped, amivel rotálni tudnak. Talán közben tudnak lőni rotálókra. Queasy Swizzy is meghalt, ezt is érte túl. Nagyon szép dupla vét nyomott Malibuka tímje. Like if anybody could start to make this clutch happen, it's him. They are above the damage threshold, but no Queasy, no Swizzy. They're not in this lobby, and that means a new team is able to claim that high ground. Pixie, Vanya, and Marius. Last time we seen them on this high ground, they were talán át tudják venni itt az első helyet, vagy közel kerülni hozzá. Mercesnek meg kell halni ehhez, hogy ez sikerüljön. Elég is jól tartsa magát Merces, szerintem nem fogja tudni senki átvenni az első helyet, legalábbis ebből a gameben még nem. Tényleg, hogyha második hely talán bekonteszteli őket, akkor Malibuka creeping directly underneath him, but Verstash, he doesn't realize it. He only has 6 builds. He's trying to conserve as much as he possibly can. He's just
so quiet in the background. Yeah, he's kind of waiting for the zone to force him out. That all these teams bypass him on this rotation and hopefully try to get some sort of a sneak attack. Peterbot Cold and Ritual still alive in this game as well, but their material count rather low. A lot of the teams being affected by the high ground and the pressure that they keep pouring down, but at least they're 134 above the damage threshold. Peterbotéknak talán ez lett a gémjük. Coyote meghalt. Közben Marius egy óriási HG-t épített föl. Ők vannak a második helyen, úgyhogy törekednek átvenni az első helyet. Nem is tudom, hogy Queasy teamjéből még él bárki. Meghalt. Akkor viszont itt a lehetőség. 120 ponttal van lemaradva a második. Nagyon sok killt még kell még szerezniük ahhoz, hogy ezt össze tudják hozni. Hát ha nem is ebből a gameből, talán a következőből sikerülhet nekik átvenni az első helyet. Közben itt egy nagyon állneki szituációba kerültek. Meg is halt egy team. Kanadáik is élnek még egyébként, az 5. helyen vannak. Ez azért egy említésre méltó hely. Meghalt a 3. és a 4. hely is. Tényleg a top 10-be kanadáik élnek még. Illetve Mariusék. Nekik nagy potenciál van ebbe a gamebe high groundon. Kanada is valószínűleg el fog esni itt. Marius próbál connectelni high groundra. És egy kis matit is adott. De nincs túl sok matiuk, nincs elég matiukhoz, hogy tartsák a HG-t, ez nagyon necces lesz nekik. Kell egy refresh, le kell menni érte. Jumma Coyote teammétje még, ahogy látom, ilyen szólózik. Kanada egy heal-offot próbál intézni kint zone-ba. Meg is halt. Marius majdnem szerezett HG-ről egy killt. Muszáj lemennie, meg is haltak. A nyersanyag hiány miatt. Egyébként nem jött nekik össze ez a team. Ez a game, sorry. Kingék vették át a high groundot. Szinte garantáltan ők nyerik a gémet. Van egy trió alattuk és egy duo. Chop out Baser, whether or not Baser can even drop. Does he have the Flowberry Fizz? Will he fall before he gets the chance? He was hoping somebody else would deal with Poland, but Pix and Demus, this is it! 1v3-ba lehozták végül. Nem sikerült a high groundnak nyerni. Közben Mariusék is elestek. I don't know what their secret is, but I have to say, all year in Europe, we've been looking at Pix, Stum, and Demus. This trio that seemingly came out of nowhere and have been impressing us ever since. I mean, this has been just an incredible event for you so far, Dom. Yeah, it was incredible, to be honest. Like, I mean, it's our first Globals and we played this good. It's crazy. And tell me how you've worked on your game through the year, because when we first saw you competing in Major 1 as a trio, you were so aggressive, and now you know how to not over-aggress, you know how to play the game right through to its end. What have you learned along the way? I mean, we worked with our coach Sven, so like we learned a lot and what to do and what to not do. But he's taught you very well. I have a huge question, but just before, je crois que Avoc a beaucoup de fans ici, faites du bruit! Pix, you have a lot of fans there. Do you have a word for them? I love you all. Thank you for support. Merci beaucoup pour le soutien. Ils vous adorent. Faites encore du bruit pour leur trio. Demus, playing in majors online is one thing, but how do you manage to achieve this success on LAN? We played the game actually like the best as we can.
like, and we just won it. Do you think you can go even further and do the back-to-back? I'm sorry? Do you think you can win the next game too? We see in 20 minutes, no? We will see. You're going to have a bit of a break and a well-deserved one. Please, Leon, Habit fans, show your appreciation. Pitstorm and Divas! We have to take a bit of a break, but don't go anywhere, because in a few minutes, we're going to assess what we've seen so far. Csamarci, csőrementő. Kérlek szépen az első napot Quizyék nyerték, hogyha mondhatjuk, hogy ők voltak az első helyen. 6 gameből megnyertek 3-at. Talán most már mutatja is a leaderboardot, szerintem. Még 40 szek. Igen. Ja, a Fortnite-ban is meg... Te ott nézed, vagy trackerön? Miért afkol mindenki? Ne afkoljatok, nokeddik. Ez a csávó ültetve lett. Victory roll out at the halfway point of the Nézzük a competition. leaderboard. Game number 9 going their way. It is getting more and more chaotic. Kelly, I cannot believe with only 3 games left to go. It feels like in some ways we just started the competition. And in some ways I wish we could just start over so we didn't have to this is game 12 then start over game 12. Like, just keep doing that. I don't want this to end. Well, speaking of starting over, I want to start over from day number 1. Actually, the third game of that day, we saw Pitstorm and Dimas in a very similar position. They were front low zone or low ground, making sure that they're kind of taking some peeks, not really going on the aggressive like we've seen. Unfortunately, though, the team that was on high ground was Queasy's team. Nézzük a leaderboardot. Lementek egyébként a playerek fél időben. Or in that game to see them make just those tiny little adjustments, understand what they need to do to take down the high ground team and then come out on top. That's what I love to see. 18 perc múlva lesz a következő. You know, and I can say that for a lot of the Még teams, fél időt but tartani. these 3 in particular, they just have a poise about their game, right? They don't Igen, play még like a lot of the kajálok, other hogy top teams srácok who have majd jó. been, you know, fighting at the top of the leaderboard play. Szerintem. These aren't a team that are uber reliant on playing high ground.
But when De they nem are on állítom those le mid and low streamre. layers, they are so devastating. You don't want to be caught anywhere near them Nem because fönt hagyom. Deemish might hit you with a shot like that. Hicks might be waiting around the corner with a big one pump in hand. You know, Dom is always going to have something cooking. They are just so threatening on all fronts. To do this against Nagyon such hozták huge a names like gémet Phaser Rólandra. and all these Azt other hittem, top hogy trios that Phaser have fog had LAN nyerni. experience for so long, De and ne, this is their meghalt Zomba first végül. LAN. I would never in a million years be able to guess that they would be able to handle the pressure like they are doing today. That is so well executed from them. And I'm sure, like, you got to think in that moment, they've just got to feel Látjuk is a over the moon, helyezéseket, right? To nem is have that változott moment, annyit guys, amúgy. we not only showed Pedig up and made it to land, we got a konkrétan victory. meghaltak egy csomóan off-spawn az Highest elején. in up Játéknak. placement now, 498 points. They're top 3. Hát most itt ugye a Vanyak van a második helyen. Nem nyerték meg a gémet, végül ők tartották a high groundot. De már csak 80 ponttal vannak lemaradva a Queasyéktől. Queasyék meghalnak midgame-be vagy off-spawn. Akkor szerintem átvehetik az első helyet lazán. Tőlük 20 ponttal van lemaradva az előző gémnek a nyertese. Utána Kanada 4. helyen. Ő azért egy 100 ponttal le van maradva az első helytől, de talán tudnak itt valamit hozni. We're getting closer to the top. Még Szetinek is van esélye egyébként, 5. helyen a többiek között már nagyon le vannak maradva itt. Ugye, nem is, de a placement pontot néztem, nem az összpontot. Na mindegy. Akkor így 16 perc múlva, srácok. Szerintem jövök akkor. Tenni kilombizok. Ne forjon fel a gépem. Még beszélgessetek Somával. Írjatok valamit a chatre. Nem tudom. Amit akartok. Though you can see that those mats are getting low. They understand that there's still a lot of viable teams in the low ground there, so they probably shouldn't be able to hold an extreme height like we've seen other trios do. So they drop down, try and get as many refreshes as they can. Unfortunately, didn't go exactly their favor, but still, I appreciate that effort. And the thing I loved, right, is obviously all the players came off the stage. Vanya walked past, still looking cool, calm, collected. He gave me a little cheeky smile. He's like, Evan, we're coming. That first place slot, it's not safe just yet, Queasy. Oh man, well you brought him up, we might as well talk about Közben him, lesznek right? ilyen Queasy's interjúk, still in meg that number ilyenek. one spot, at least for now. Maradjatok itt nyugodtan, beszélgessetek tényleg on. egymással a You know, chaten, again, I kind és of akkor talked jövök about this nem sokára, earlier egy ilyen 10 about a perc game or two múlva. ago, but the fact that we 15 kind of perc múlva haven't lesz a seen them have következő. that game yet today, right? Today it's Úgyhogy kind of ja, just, hey, let's nem just sokára kind jövök. of hold on, let's just stay the Kajálok course, gyors egyet, just ezek make sure we're valamit. kind of trying to min-max Cső, as much as srácok. we can with what we have. But Kelly, I feel like that game is coming, right? It's so funny because, you know, we're like, oh, this day, it's not going that well for them, but they're still making it to every single end game. And even when Merstash was down as a solo player, he was playing so smart, making sure that he was staying in the back of zone, making sure that he was staying in the mid ground to not deal with all that aggression going on in the low ground. Even when things aren't going well for them, they're still playing so smart. I agree. I agree. I think this is going to be an interesting sort of finish for them. Yesterday, I sort of described a lot of their games as looking very easy, right? It felt like they were playing an easy game. Didn't look like there was much challenge at all. Today, the games look tough. Like, it looks like they're playing at the Global Championships now, right? And we'll see how they adjust to that. I don't necessarily even think that we will see a game like yesterday from them, but like Kelly highlighted, they're still having good games, good enough games to keep your lead if you can stay as a trio. Yeah, it's almost like, obviously this is us being, me specifically being hypercritical, right? Again, we watched 3 games, 3 VRs back to back, and I'm being like, I want that again, but it's like, no, you guys are right. They're having great games. I just want to see another Victory Royale. You know we're going to come back to them. It's Kanata, it's Rapid, it's Bolt moving up. And again, if we just look from like 4th up to 2nd place, right? The point differential isn't that crazy. Kanata, he won game 1 yesterday, right? We've seen it happen. So I think as long as they can continue to kind of pull that consistency up a little bit, maybe we see a VR from them, maybe we see them slowly continue to rise up the standings. I mean, Kanata, Bolt, Rapid, they're just playing the game that they understand. They're playing a little bit passively, they're playing with the minigun, they're kind of just spraying out players and kind of hoping that something works out in their favor.
favor, but unfortunately still not able to get into that victory royale situation. Kanata here even staying in Storm a little bit early, but when you have nothing else there, making sure that you make it into placement, consistency, and that is what this trio is known for. Not necessarily the elims, but just consistency. I think that they're playing the game the way that they want. I almost wonder if we have a runner close by, because I need someone to go get a Durag. I need Durag Nada on stage right now. He's NA's only hope, okay? His only hope, our only hope. Let's take a look at those standings and take a look at page number 2. All right, let's see how things are going. On the second page, again, we take a look. Chap, Reason, Mr. Savage, right? Not that terribly far away, and even in 12th, right? Think about Phaser, PhD, and King. That last game making it to the end game. Guys, I feel like making it to the end game is so critical. So many of those points are locked up in just making it there, and I love that from this Brazilian team, we see them get there. Absolutely. I think that the big thing is we're starting to see a lot of those teams on that second page finding a bit more momentum, and it's going to get tighter and tighter. And what that means is by the time we get to game 11 and 12, it's going to get hyper and hyper, because every single decision, every single thing that happens in that game, every single placement will have an impact on who sits on that top 10. Okay, all right, I'm getting word. We have an interview lined up. Merstash is standing by with Frankie right now. Thank you, Merstash, for agreeing to talk to us at what must be quite a high-pressure moment. You were still top of the leaderboard with 81 points, but the games haven't been your strongest of the competition. What's been happening with the high ground? Why haven't you been able to hold on to it? So I think so many people were reviewed and going for high ground. It was obviously we knew it. I think we just need mental reset, and that's the break we need to win the tournament. 81 points from the second place. What's the strategy now for the next games? As I said, I think we're playing good. We just need mentally reset for all of us, and we're gonna play much better after the break. La simple chose à faire, c'est de reset mental, c'est-à-dire repartir de zéro mentalement, se remettre bien mentalement et repartir de l'avant, parce qu'ils le savent, ils ont le niveau, et s'ils le font, normalement, d'après Merstash, ça devrait passer. So how is the energy now for the trio, Merstash? Obviously, you still have the energy of the audience, but what are the vibes in the booth? I mean, the vibes are still good. We kind of went down after the last game because we died earlier, but yeah, after the break, I'm pretty sure everything gonna come back and we're gonna win. So what's the plan for the last 3 games? Take high, don't die. I think that you were gonna play out of your mind. We only get to do this once a year, and I know you're not going anywhere without a fight. Thank you so much, Merstash. Good luck. Let's head back to the desk. Thank you so much, Merstash, for that time. We know this time is very valuable for these players, right? So super appreciative of him. Just taking a moment, letting us kind of get into his mind, see where he's at. Oh my gosh, we only have 3 games left to go in the Global Championship. How did we get here? How did this happen so fast, Levin? Let's rewind time. I mean, the games have just been so good. And you know what they say, time flies when you're having a blast. Looking at what Merstash said there, Kelly, he talked about them having an understanding that this type of thing was going to happen. Hype was always going to be a lot more chaotic. There was always going to be a lot more suitors going for it on day 2. And I liked how he sort of said, there's not like an in-game tactical adjustment we have to make. We just need the mental reset. We know what we're doing. We just need to execute better. And if anyone can do it, it's going to be Queasy, one of the biggest veterans that we have in the competition, getting 2 second places in LAN already. He understands what it means to have a mental reset and to kind of coach these players to himself to be able to bring them into this mindset. I think that's really what stands Queasy above the rest. Yeah, I don't want this to end up being like famous last words, but there is no one more prepared than him for like the finishing race, right? Like you're approaching that moment in the last couple games of a global championship. Nobody has dealt with the bad side of it as much as him, right? So in theory, nobody should be more prepared for it. Interesting. That's something. Also, you said something. The fact that obviously this is a LAN setting, so if I go in and we play a lot from home, right? A lot of our majors are remote, right? If I'm at home, I'm comfortable. I'm in my chair. I'm leaned back. Got my shoes off. Got my drinks close by. It's a lot different than being in this stadium on LAN, under the lights, under the pressure of this crowd. You make a mistake, you hear a boo. You get an elim, you hear them roar, right? It just is so different.
Also wanted to highlight just some little fun interactions around we've been seeing in the map as we kind of bring up the standings. I believe it's Vico, Veno, Flixie have had quite the run here at LAN. Obviously, again, you know, love him or hate him, Veno is a character coming out, being Veno. Vico, you know, he's a talker. He's confident, but he can back that up with a lot of his play, Levin. So I'm excited to see what they bring for the last 3 games. Look, I'm not gonna lie. As someone who knows these guys really well, I was worried about them when I realized what the atmosphere here was gonna be like, right? Because again, they're very emotional players. In the case of Vico and Veno, at times they can allow some of these things to get to them. At times it's been difficult for them, but it's good to see that in moments in-game, they're not allowing that noise to really get to them, right? They're able to stay locked in. This game, unfortunately, was not a great example of that. Raito really just put them to sleep, put them to shame. So again, I think like Mustache Trio, this break will be huge for these guys for a mental reset. Yeah, definitely. And, you know, Raito there has got to be feeling good representing the smaller regions here, especially to take down someone like Veno, Vico, Flixie, who have kind of put a little bit of a target on their back. You know that the audience loved what? No, yeah, a little bit, just a little bit. I never noticed. I like that. Like, guys, I'm getting word. I want to head on up to a little interview. Benji is standing by with Gotaga. What? Eh oui, les amis, regardez, je suis en compagnie de quelqu'un ici que vous connaissez bien. Eh oui, Coco, oui, Gotha, je sais que tu adores ça. Gotha, j'ai entendu dire que c'était un jour un peu particulier pour toi aujourd'hui, non? Oui, on va être champion du monde, c'est pour ça. Eh non, je parle évidemment de ton anniversaire, Gotha. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Gotaga. Eh, c'est quand même pas mal comme anniversaire pour l'instant. C'est vrai. Et mes joueurs peuvent m'offrir le meilleur cadeau ever le jour de mon anniversaire, donc c'est trop bien. S'il le fait, c'est vraiment le meilleur cadeau ever, clairement. Oui, totalement. Bon, comment ça se passe pour vous pour l'instant, cette finale, ce cast avec Squeezie, Brox et Nikov, tout ça va? Ça va bien? C'est incroyable, là on commence un peu à stresser, on a la pression à chaque bus qui part, et non, c'est ouf. Le public, la France, les fans de Gentlemate, les fans des autres structures, un grand merci à tout le monde. Vous êtes énormes, vous faites rayonner la France à l'international, les gars. Merci pour tout, vraiment. Dernière question. Il n'y a plus que 81 points d'avance pour le trio de Merstache. Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'ils vont aller au bout, Gotha? Je pense qu'ils vont aller au bout, et au pire des cas, c'est Vagnac. Donc voilà, les gars. Voilà, on est trop bien. Les gars, du bruit pour Gotaga, Squeezie, Brox et Nico. Encore un joyeux anniversaire, Gotha, mais c'est pas le seul. On a d'autres anniversaires à souhaiter aujourd'hui. Et le prochain, bah, c'est avec Frankie. Frankie, it's your turn. Merci beaucoup, Benji. From one birthday boy to another. Amar, what's it like spending your birthday with an incredible arena like this? It is actually amazing to have this kind of birthday present. Gotaga, my friend, bon anniversaire as well from here upstairs. Gotaga and Gentlemate, thank you very much. It's actually insane. Have you got a joint birthday party planned for later? I might have planned a birthday party, right? Yeah, it's. To you, happy birthday to you, happy birthday, dear Ama, happy birthday to you. Now, Amar, make a wish. Wish for your favorite player. Who is winning the 2025 Fortnite Global Championship? We don't know. But it will be whoever Amar wished for. And he's going to tell me in just a moment. Okay. Can I just do one thing quick? Absolutely. Gentle! 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 Let's go. Thank you very much. Happy birthday, Amar. Who wants some cake? Well, I think we're just going to go and we're gonna go and have some cake here, and you guys enjoy this. The trophy lift's the best part of any LAN. Hearing the crowd cheer you on and casters, even the pros. كاس يعطيه زي ما تقول جائزة اللي هو يستحق التعب اللي هو سواه. Yeah, a lot of players dream of lifting the trophy at LAN. Yeah, raising the trophy at LAN was definitely the highlight of my career. Hearing all the crowd and all the people like yelling when I walked out, like that's an experience that I won't even pay to do again.
was just such an amazing feeling to complete the dream, the best moment of my life, 100%. Honestly, lifting the trophy at LAN, there's nothing I can compare that to. I don't know if I'm ever going to feel anything like that again. The trophy's looking clean. Yeah, that's a good looking trophy. I mean, that trophy's 10 times better than my... شعور اني فزت 4 فينسس ولا قدرت اشيل كاس شعور غريب شوي. يجيني شعور داخلي لان ليش انا ما رفعت كاس الى الان. I really want to lift the trophy. Hopefully this year I can finally lift it. I think winning online is 100 times better than winning online just because the atmosphere, the experience, the fans, and like the trophy lift. Everything at LAN is just more exciting, more fun, has more eyes on it. Yeah, it 100% feels like this every time you go in the LAN. You just chase that feeling over and over again, clutch after clutch, win after win. I don't think anything in life could make me more happy, and I also want my teammates to experience it. Like I said, I mean, it's such a one-of-one feeling. If it's not a win on LAN, then it doesn't really matter. So to win here at Global would just be a great feeling on moment, honestly, because it's something that I've had on my list for a while now. Winning an official Fortnite LAN would definitely be the craziest moment in my career for sure. إذا تيم مدريست رفع الكاس وفاز بالبطولة يرفع اسم مدريست الأعلى مثل الجمعية هناك. I think it's just gonna be a beautiful addition to the collection. I've already won before with the different teammates, so I can win again. A lot of people said I'm an underdog, but I showed them up. إني أتشوق اللحظة إني أرفع الكاس. Look, we all wish we could take that trophy home. You know, guys, I'm just gonna go up the. I gotta. Someone's calling me. I'm gonna go up the stage real fast. Okay. Don't worry about it. I'll be right back. You guys just keep doing your thing. No, but in all seriousness, of course, this is a good time once again. Players are currently, we've taken a break, right? Getting that mental reset, and they'll get back into the action as quickly as we can. Seeing all these players kind of talk about that trophy, this just means so much, right? Like, obviously, prize money's awesome, right? Life-changing amounts of stuff. But like a global champion title and a trophy to kind of forever cement your accomplishment, dude, that's what so many of these players, they chase. And there's players like, there's just so many different situations when a team comes into a LAN setting like this, whether you think that they're the favorites to win it all or they're the underdogs and they somehow come out on top, and that it just inspires so many people, so many players. And I always like to ask the question for the winners, what do you want to say to people that want to be like you, and the inspiration that they have, that they want to just show to all the kids watching, essentially, that this can be them. I mean, you look back on those previous winners, at one point they were starting new in Fortnite, and to be able to focus themselves, to be able to climb up all the way to this stage and then grab that trophy for themselves just means so much to not only them, but to all their fans watching as well. Can't lie, Kelly's hyping me up right now. Again, you hyped up. I want to run through a brick wall right now. I'm ready to go lift that trophy myself. I mean, I wish I could. Maybe not this year, maybe next year. Look, you're spot on, Kelly. The euphoric feeling you get from being able to step up once the competition is done, all the lights shining bright on you, you make your walk to lift the trophy. It's something you never ever forget. And it's something that, you know, whenever I talk to these players after the Global Championships, the players who didn't win, that's always what they're focusing on. It's always like, yeah. I wish I could be the one to lift that trophy. Next year is my time. For me, in esports, I always talk about the story, and right now there is a beautiful story building, going all the way back to the Invitational, Cammy and Seti versus Queasy and Vino. The story that everyone said saved competitive Fortnite was Queasy and Vino landing on Cammy and Seti, and although it didn't go their way and they got second place, that cemented them in competitive Fortnite forever. And then you go to last year, where we think it is going to be an absolute stop of Poyo versus Peterbot, but Queasy says, nah, I'm gonna make them earn this win and get second place once again. Full circle, we are here now, back on the global stage, and Queasy finally has that first place spot in his grasp. It's right there. Itt szerén is leszek. Right there. This has been a story Mi volt ez a face years. Now, obviously, the person right behind him on his heels, right, is Vanya, saying, hold on, Queasy, I've got the crowd behind me, don't get too far away. Now, obviously, you can see the players are starting to get back on the stage, starting to take their seats once more. We'll get back in the game as quickly as we can. But man, oh man, tension is building for sure. 3 games, and now you have to start asking the question, now that you guys have had that mental reset, what is the game plan? At this point, this is a brand new competition. You have 3 games. Whatever has happened before now does not matter. We're either playing to try and take away first from Queasy, or we're trying to play to get a top 10, because that is life-changing money.
Remélem az első ez változni fog, mert ez már 9 game-ei van. Körülbelül. 8. As crazy as it sounds. But what is whatever it takes? Are we going to see what we saw in Major 3 for the North American Championships? Are we going to have the second place team land on the first place team? Are we going to see some crazy rotations? We've also seen teams change up their drop spots in the final moment. Is that what's going to happen? And it's not just fighting for first. We keep talking about first place. That is where the glory is. However, all of these teams are making sure that they can climb up that leaderboard, grab the bigger piece of the pie, because everyone here is fighting for notoriety and fighting for that prize pool. Absolutely. I mean, look, we always speak about the top surprising players who have performed. You know, your placement here might catapult your career in the next direction. I look back to last year, right? A lot of the players who didn't win, but ended up becoming sort of stars in the world of Fortnite. The guys like Wox, guys like Bolts, right? They didn't win the competition, but everyone left the competition talking about how... Ugye World Cup az olyan arénában volt, ahol azt hiszem az ilyen nyitott arénában volt. It's only a catapult, right? From this point forward, regardless of where they end, I would say at the end of the day, these guys have made it to the global championship. This is the biggest Úgy emlékszem, de nem biztos. in the world. And now, like what you're saying, right? To say, let's just get into the top, let's place top 5. Instant respect, instant street cred. How many of these trios are looking to do that? And that's what I'm saying, man. 3 games, let's go. Kelly, I mean, let's get crazy, right? Everybody Ben vannak már kezdő Izlandon. let's take him out. Let's try and close the gap, and then everybody kind of walk Whoa. Why do you say Kelly? He's trying to put that on me right now. I don't think Queasy's going to be a big fan of you guys anymore. I mean, everyone, you can't be having none of that. I mean, look, if you ask him right now, he'd say, yeah, they can do whatever. We're ready for it, right? Queasyre rászóltak itt valamiért. And we'll see if in these next 3 games he really can solidify himself as the greatest IGL of all time. But we can't count out the rest of the teams in second and third and fourth. Mondjuk nagyon nézik őket hátulra, nem tudom, az, hogy csalnak-e, vagy mit? Konkrétan ott állnak mögöttük mindig az emberek. Szinte minden teamnél. Making sure that he's just staying alive. There is still a chance, there is still an opportunity, but with 3 games left, Zeke, only time will tell what's going to happen. You got to think the pressure's got to be through the roof. Think about coming into day number 1, right? Oh, you know, LAN, here we are, my friends, my peers, this amazing crowd. Pressure's on. First half of day 2, hey, maybe we're doing well, maybe we're not, you know, whatever. The last 3 games, this will be it. Pressure is through the... Even just looking at Queasy, right? Can he handle that pressure with only 3 games? When I look at Queasy and even how he was from the beginning of day 1 yesterday to where we are right now, he looks the same. He looks locked in. It looks like, hey, I'm putting up as many walls to keep this noise out as possible because I know what I came here to do. I just have to do it, Levin. Lassan indul a game. He's not going to give too much away. I'm sure thoughts will be racing. Vagyis a Battlebus. But he must remain stoic, he must remain ice cold, especially when you're the leader of the team. Yeah. Right? Swizzy and Mustache, outstanding players who look to Jós him mutatják for még egyszer a leaderboardot. If he starts to look shaky, if he starts to look nervous, it might impact them negatively. Again, these are the types of things the best leaders in our game have to do. Man, Bolts, Rapid, and Kanata. Joined by Higgs, Clicks, and Iamzo, holding up North Kanadáik amúgy 4. helyen, nagyon brutálak. A leges-legelső gémet az első napon ők nyerték, és egész jól tartják még a jó helyeket. Queasyeknek majdnem elcsúszott az előző gémjük, de még volt egy egész jó szóló clutch a vége felől, még húzták az időt kicsit. Ez jót tett nekik. Why don't we go say what's up to our casters to get things started? Thank you guys so much. This is the final De még hova magyaráznak? the last leg of day 2's competition here at the 2025 FNCS Global Championship, Jacob. And anything could happen because that top 2 started to get uncomfortably close. Yeah, anything has happened already. 185 points to start the day. That was the lead from Queasy, Swizzy, and Mustache, and it has been decimated. Only 81 points separate first and second place. You gotta give it up to the EU. Mi csinálnak? Battlebus Sound. Let's get right into the action. 9. game. This is the starting point.
us taking off here in game 10. And there's one off-spawn fight that I have a feeling we're going to need Látni, hogy szállnak el az emberek. from Tayson if he intends on continuing to pose a threat for that top half of the leaderboard. So far here today, it has been largely Firaxi's team coming out on top, but anything could change in the blink of an eye. Tyson Fredoxy off-spawn. Ugyanúgy, hogy az előző gamebe. Tysonék meghaltak az előző gamebe egyébként, de egyből megjelent a third party. Tyson most tudott néhány damage-et szerezni. Rex is kapott 50-et. Más shieldezenek be, de még senki nem halt meg. Vagy látom, még egy team jött ide egyébként, egy duo, egy full team nézegeti őket. Nem hiszem, hogy biztos tudják, hogy fightolni fognak. Tysonék kerespedeltek is egyet. Kicsit közelebb kerültek itt az ellenfelekhez. Rámentek a duóra, a trió kibekkelt, Firaxiék full bekkeltek, övéké egyelőre az egész hely. A duónak szinte semmi lootja nincsen. What? 14 pontjuk van egész túra menten? Az vad. Hopp. Firaxiék szereztek egy killt közbe. Kibekkeltek és szereztek egy killt ebből, az nagyon szép. Ugye a minigánnal brutális túrásokat lehet nyomni. Szintén egy szóló. Ugrik rá Firaxi. Egész jól kijutottak az off-spawn deathből. Ez nagyon szép volt. Közben áthatjuk Vikóik off-spawnját. Vikó szerzett is egyből egy kint. Utána meghalt, körülötte leszette őt. Flix is halott. 3v1 szituáció. Kvíziék. Szintén nyugodt pozícióban vannak, senki nem kontesztelte őket. Meg is szerzik a high groundot. Swayze körbenéz, keresi a playereket, de nem nagyon vannak körülöttük. Vikóik meg is haltak off-spawn. 2 új team ment a Koyotáékhoz. Az egyik a Tayson csapata, akiknél, hogyha minden igaz, a medál van. Once they reach that point, they realize they don't have the loadout they want. 30 builds on one of those players, an empty item slot. They're immediately about face. They're trying to figure out where they can pick up the scraps from. But you don't want to be operating with scraps when players like Marius, Fixie, and Vanya just have so much at their disposal. Uncontested, Poix are headquarters. They can spend so much time here, Jacob, and they tend to more often than not. But Visual's Brave diminished. They might have something to say about it. They went for an attempt at a sneak plan last game. It was delayed. Nagyon komoly szinten szurkolnak egyébként. Közben próbálnak. Mindenki próbál Surge-öt szerezni. Ők vannak talán a harmadik helyen? 500 ponttal Finals, brutális. És pörög a 10. game egyébként. Seti felkészült a Surge Raidingre. Mindenki csinálja a Surge táboröket egyébként. Ezeket a lépcsős taktikákat használják egyébként itt legtöbbször.
Screamen lehet látni az egyenesen fölépítetteket, de ez a lépcsős cucc az mindenképpen jobb. Polyóék egy fájlba kerültek. Polyónak már 2 slurpje van. Teammétjének is van egy. Szájtett is egy kill. Nézők meg vannak vadulva közben. Polyó próbált egy pierce-t. Óriási damage-et szerzett. A teammétei befejezték ezt a fightot. Az utolsó ember campel egyébként ott. Szerintem már tudják, hogy ott van. Csak egy kis időkérdés, hogy megtalálják, meg is van. Közben az onnal is kell küzdeniük egyébként. Meg is van a kill, nagyon szép. Polyóéknek van már is 3 killjük, és nagyon sok damage-ük ezzel. Brutális lootjuk van, 3 slurp van náluk. Klikszék próbálnak Surge-öt farmolni. Talán innen tudnak a Savage-ékkel egyébként. Igen, ott is a Savage-ék béze. Reméljük ez a game szerencsésebb lesz. Savage-nek a 11. helyen van. Még ebben a 3 game-ben bármi történhet. Choosing to rotate early, not giving them the surge that they were looking for. But back to this fight here, it may not be off the drop on this. Galaxyék visszajöttek, és Tayson is visszajött az offspawnjukhoz. Senki nem szerezte még meg a medált. Azt hittem, hogy Taysonéknek sikerül, de valójában ide annyi team jött, hogy talán érdemesebb volt kibekkelni innen. High groundon senki nincs, de ezeken az oszlopokon nagyon jó high groundot lehet megszerezni. Mindenki itt van amúgy. Van itt vagy 4 Team Rangers-be. 3. Tudok megint egy fightot. Egy trió egy duóval, meg egy trióval fightol. Malibuka egy HP-n van. Próbálnak behílelni. Epic Vélek is 3-an vannak. Talán ők jobban állnak ebbe a fightba. But with Paper and Victor B being a distraction, Vox is going to get dropped down to only HP. Epicwell is moving up that high ground. They finally figured a way on the side of Malibu, Vox and Pings to converge into the same box. But this is their chance now with all those extra hills. This is their original Surge base. Just got to sit towards the middle and figure out the plan for Epicwell, Victor B, and Paper. So that way, Epic Vélek vannak high groundon. És tovább is rotálnak innen. Kicsit az zone felé előre haladtak, le is boxoltak mind 3-an. Egy dupla boxba. Közben várják, hogy rotáljanak. Epic Vale nagyon nagy damage-et kapott, de nem halt meg. Face crash-be elmentek. Polyóéknál slurpökön kívül van egy Mythico X-er is. Milyen exotikot kaphattak vajon? Látjuk is egy exotic revolver. Brutális lootjuk van. Ki tudják maxra farmolni a fémet is, és még az on sincsen rajtuk. 1 perc múlva fog elkezdeni beszűkülni. Úgyhogy még nagyon sok idejük van. Maxra farmolni tényleg. Kiszedik remélem a goldot is. Savage-ek szörbéze. Egyébként ők egész jó zónt kaptak. Próbál Savage is farmolni. Szinte 0 matja van. De itt ő elkezdi a fát. Fát pont, nem a fémet. És akkor jött farmolni. Közben Csepp pedig Surge-et trade-el. Lecsoppolták Surge-vézüket.
Fizzel jönnek egyébként, nagyon szép mentés. Szerintem már nem fognak újat építeni. Yeah, for that team that knocked down, even though they survived, it's like, do I invest the resources, build another surge tower? Közben látjuk Fredaxet, aki game elé óta használja a minigánt. Ezzel egyébként nagyon nagy erőre lehet szert tenni, főleg ilyen fightoknál. Nagyon szép kill. Ez már a harmadik killje a csapatnak. That's really all it's been, kind of just that gnat in your face. They won't leave him alone, but you know what? Froxy, Gino, and Pablo, when they've actually got some materials and a loadout to work with, this is the last team you ever want to get caught up with in a box fight because they have such a commanding presence in those aggressive instances. Yeah, here's just that. We might have missed it, but Chino's gonna make sure we do not miss all the action. That was only his first elimination. We saw this one on the Gap set. He went back to back with a little bit of help from Fred. Why'd that look like a little edit course though? He's just like, this is just another day for me. Like another day at the office entirely. But King, PHN Phaser, scouting out area. Never want to leave yourself too overexposed, but Fredaxi olyanokat sprayel a minigánnal, hogy ez hihetetlen. Nagyon kiélik ezt a gémet, nagyon jól állnak egyébként, már 4 killük van. Most már 5. Következő third part is megérkezik a fightjukhoz. Fredaxi 1 HP-n van, mindenképpen kéne healelniük. Splasheznek, de Fredaxi nélkül. Maxra heal-el Szörpel. És van nála még egy Slurp. Talán itt tudnak még több killt szerezni. Közben High Groundról szerzik a damage-et. At least there's 2 teams we could try to look back on and try to focus. Fred underneath, along with Pablo and Chino. They're just trying to assess the situation. They know another team is up there. They just don't know exactly where they're positioned at. After yesterday, Upwell Focus and Mixon, we saw opportunities for where they were able to shine, but dealing with a team like Fredaxi, Pablo and Gino, it's usually not worth sticking around. Better to just prioritize the positioning, shoot out the crash pad from behind you, but both these trios just gonna head their separate directions, 2 different styles of rotate. Ooh, it might not be the biggest upgrade for them, but they are gonna be able to replenish their crash pads if it does spawn out. Maybe upgrade their Sentinel pump if it does drop as well. 3 different ones, but that's what they get. A little bit more loot to work with once they get that rank upgrade. And it's only a B rank though, so you can see the kind of the slow play, no eliminations, not necessarily their game plan though. I like this dead side wraparound though from Seti, Panzer, and Yapko. They've got early surge already locked in, so they're gonna opt to already make a direct line in towards the elevation of the mountain range and potentially push back other teams that might be looking to try and rotate a little bit after the fact. Talán Savage-éknek érdemes lehet újraépíteni a Surge Base-t. Meg is csinálták, hogy látom, egy kisebb base csináltak. Olyóék közben egy fightban vannak, 6 kill-el, és nagyon jó lootjukkal. Föl is szedték talán a teammate-jüket. Peter Bottal fightolnak, hogy látom. Igen, splashezik is föl. Peterbotnak nincs a legjobb lootja, viszont max HP-n van. Cole-nak meg egy kicsit kevesebb HP-je, de nagyon sok hívjuk van, tényleg. Kíváncsi vagyok, hogy ez a fight, ez hogy fog sikerülni. Jó Peterbot. Közben jönnek be zone-ból is egyébként.
Talán ebből a fájlból semmi nem lesz. Peter most szerintem úgy fog dönteni, hogy elmennek. In terms of actual top spots and grand finals leaderboards, but in terms of the community as well. But Pollo and Peterbot, Jacob, they were just global champions. They did that together. And now, here today, both of them going on huge recovery tours just to try and bring themselves back into contention for top 5. But Peterbot, Ritual, Cold, they're just continuing to push themselves up the cliff face there. Have to check back in to see whether or not Acorn Pollo even decided to pick back up on that engagement. But for right now, Reason, Chap, this is dangerous. They've got Chino, Prodoxy, and Pablo trailing them, and they've already lost Mr. Savage. They want to play for the reboot, but they've got to deal with Hero first. Yeah, they're kind of faking it. Faking like they were going to try to crash pad away, get somebody on the other side to make a mistake. Even though they didn't peek, they realized where they were and immediately start to put pressure down. They have the Stinger, they have the minigun. They are going to melt through these builds if they could focus all on the same target. Itt nagyon komoly fájtok mennek. Rexék továbbra álltak Reasonékről. Vissza kell hozniuk Savage-et, fel kell rebootolni. No other team, or at least not many, can say that they have that amount of comfortability. So Prodoxy, talán már nyomták is a rebootot. Ja, kilőtték a Crashpadet. Itt ölték meg Mr. Savage-et, igen, hátba túrták. Utána Chap is nagyon kapta. Vigyázni kell az ilyenekkel mindenképpen. Mindenki meg van vadulva az egész arénába. Yeah, 1200-ra Surge fölött. Az nagyon jó. Talán föl kéne menni 1800-ra, és akkor már tényleg és teljesen chill lehetnek. Pollo Epic Whale, Malibuka. Egy helyen valaki kerül egy óriási zónba. Talked about 3 big teams all around, ready to fight if they make a mistake. And they're all going to rotate out first, beating Malibuka Pings and Walks on this rotation. Smart though, they're not trying to overcommit. Talking about overcommitments, Chap. Sees FKS. They were trying to bring it Szereztek egy ingyen killt a rebootból. Chap nagyon logged in. És jó óriási kill még egyszer. Mert 4 killük van összesen, nagyon jól állnak, úgy tűnik. Szerintem tudják ki Savage-et rebootolni egyből. This is a moment because they've had 2 lackluster games so far. One decently well played one, and that 185 point gap got dropped to 81. Jól állnak OXR-be. Still an 81 point lead. It's about a game or so. They have a cushion. They just need to execute here and now. They cannot wait because if they falter early, that's just opening up the floodgates for anybody and everybody to start to catch up. But the north side of the zone, it's starting to pull so much congestion. Amin igen. Nem csak Prodoxy használja. But they don't even realize just on the other end of that box, Chino, Pablo, Prodoxy, and you want to talk about guys who are looking for a fight? Just look at the amount of eliminations they've already acquired by 7th Zone. This is one of the few teams, might even be the only team capable of dropping a double-digit elimination win. Capable, they did it yesterday to close out the day. 19 eliminations. This is Prodoxyéknak szerintem azért van potenciál ebben a game-be. Remélem, hogy tudnak valamit intézni. Látjuk Kanadát, és ott állnak egyet. Kaptak egy kis damage-en, de bejutottak a zónba. They started off the entire tournament with a game 1 victory royale, and
doing their best to remain consistent ever since NA's best hope to win the entire tournament and stay inside of the top 5. They've got a lot of surge, zone, pull, rather favorable for the time being. And being in that 4th place position, they've got to hold their own. Brutális minigánt kapnak. Százas Free Fire-t intézett Kanada. Látom, Szerszevics is meghalt, Rizenél már egyedül. Szerzett egy knockot. Láthatjuk is. Nem áll túl jól. Szerzett még egy killt. Nagyon szép, 7 killel. Próbál még szólóba klatcsolni van. Kéne menni misztezni. Nagyon jó. És itt be is tud menni. Nagyon szép. Leboxolt. Azért nem kellett volna Chefnek és Savage-nek meghalni. Mersac. Egyedül él. Folyóik próbálnak még egy dupla fölszedést nyomni, szerintem ez össze fog jönni. Feléjük hullul a zón, ez nagyon szép, legjobb helyük van, 3-an élnek, és talán Merceségnek az egész teamét megélték, nem, Merces még él. Queasy halottak. Megint solo clash lesz. Talán, hogyha most meghal egyébként még 18 teamért, mert ezt eset valaki megöli itt szólóként, akkor van esély átvenni az első helyet. Proxy halott. Kettő teametje próbál még alkotni valamit. Találtak is egy Epic OX-et. Kimaradtak a zónba. Mekkora high ground. Ismét Marius. Talán itt az idő átvenni az első helyet. Mekkora taktikák. Polyó halott. Darm óriási movementel. A leggyengébb loottal, nulla matival megölte Polyót. Nagyon szegny már a szituáció. Lizenél még egyébként. Nem tudom, hogy Mercy-ére. Most halt meg. Már vehet az asztalát, kirézselt. Itt az idő. Átvenni az első helyet. A harmadik hely is meghalt, úgyhogy Kanada talán följebb tud jönni. Akár a harmadik helyre. Ez nagyon kell nekik is húzni az időt. Mariusék. Itt az esély átvenni. Az első helyet tényleg kéne egy wint intézniük. Szerintem meg is vannak. Nagyon sok buildjük van. Reason még szólóként krácsol. Hihetetlen, amit nyomat. És még mindig él, de szerintem lassan meg fog halni. Meghalt King, megölte Rizent. Tudta még húzni azért az időt. Egész sokáig lecsopolták a high groundot. Pixie cashpad-el szévelte a szituációt. Kanada próbálja átvenni a high groundot. Marius óriási killt szerez. Ez nagyon szép volt.
Még mindkét teammétje él egyébként. Trying to make a miracle run continue. 373 points. It is on him for the solo clutch to pick up these Itt a lehetőség, itt a lehetőség. Click szólóként heal off volt még kicsit, de lassan el fog esni ő is. Kicsit húzza az időt, megpróbál még egy placement pontot kihozni. Kanada halott. Marius óriási high groundon. Kingi a low ground egyértelműen. Mazék se állnak feltétlenül hosszúl. Talán átvették ők a low groundot így, hogy előre boxoltak zone fele. Meg tudják ölni Mazt. Setti halott. Mazék tartsák low groundot. Szereztek is 3 killt egyből. Marius lejön. Maz 60-at kap tőle. Meghal. Vanya ér egyelül high groundon. Talán csak második helyig tudja húzni. Unlucky a zone pool. Talán még tud nyerni high groundon. Megpróbál kimenni heal off-olni. Ez még összejött. Megpróbálják keresni, kergetni őt. Nem találják. Shadow túl fogja élni, és az a baj. Ott a medkit! Pont benyomja! Ne! Egy centi múlt. No way! Azért más csak úgy nem lehet megölni. Ez itt látszott. Wait, no, I was alive. Oh, you were alive. I'm so sorry. I was literally eyes on 3 parts of the screen there. So you were alive. Yeah. What was the heal off like? My heart was beating. I'm not gonna lie. Like, it was beating. Now, I've always wanted to win a game on LAN. And I finally did it. So shout out to the best IG on the world. Congratulations, Maz. I mean, Benji. Yeah, you did it. The first victory royale on this grand final for you. How do you feel, man? I feel great, you know, I'm just happy right now. My heart was beating so bad that last game, but we pulled through. Il est trop heureux, tout simplement, c'est vrai, c'est la première, il a dit, c'est que du bonheur pour lui. Première victoire royale dans ce tournoi. I feel like your hearts might have been beating, izgalmas lesz a következő 2 game. Confidence. For you, was your hand shaking or were you just eyes on the prize? Frankie, we had this interview twice before. This ain't nothing new to me, you know what I'm saying? Spinx, you do have form at Global Championship, but how does this one compare to Lands of the Past? It feels good, you know, we low-key sold day 1, we're bringing it back today. It just feels good to know, like, I still got it in me, you know what I'm saying? Of course you've still got it in you. This whole team has got it in them. But what's the plan now? What is the purpose of these next 2 games? Change nothing, it's working today. It's worked so well for you. Thank you so much. Everyone, please give it up for Shadow, Spinx, and Maz! The crowd loves to Annyira nem örülnek loving neki. to hear it. We're going to take a break because we've got 2 more games to go. Három perc múlva látjuk a leaderboardot, lehet, hogy megnézem FM-be, hogy megtehetem. Megnézem Fortnite Tracker-ön.
Hol van? Itt van. Ugye 28 ponttal vannak lemaradva. Amúgy ezt megnyerik, az mennyi? Ez plusz 10 pont még. Meg még plusz az elén pont is. No way. Akkor hogy van a score? Mennyi jár? Egy elimre 4 pont jár rész. Plusz 11 pont a Victory Bakker. No way. Hát ez Kanadáiknak nem jött össze ez a game, mindig 5. helyen vannak. Szetti 4. hely. Savage 9. Talán még föl tudnak jönni picit. Savage-ek mondjuk nyernének 2 game-et, azt nagyon adnám. Tényleg Mariuseknek 0 winjük van. És mégis itt vannak a második helyen, lenyomva ez egy wines embereket. Mazzék 14. helyre comeback-keltek. Quickshake 12. helyen. Az mondjuk jó, hogy Mr. Savage lenyomta Quicks. Vico Vino 8. hely. Ezért sok minden fog múlni a contesteken. Szerintem lesznek tényleg ilyen mindent vagy semmi playerek. Felexi 6. hely. Nem rossz, nem rossz. Talán nekik lehetett volna nagyobb ez a game, de hát itt már azért látszik, hogy ki hogy lesz. Tényleg csak az fog tudni följebb kerülni a leaderboardon, aki bekonteszteli az ellenfelét, és Offspawn megöli. Ugye az első helynél van csak néhány pont, utána 100 ponttal van lemaradva a harmadik. Utána megint itt van pár ember, aki egész közel van egymáshoz. De itt a top 2 az tényleg az a 120 ponttal fölötte van. A többinek egy srácok. Peter Rotéknak ez a cup szerintem nem úgy sikerült, ahogy akarták. Fortnite family did it. Muzz got a victory royale at the Global Championships. Muzz, my boy! I cannot believe it, guys. In case you didn't know, Muzz, Shadow and Sphinx, these guys had to qualify through the last chance qualifier. They took it to the hardest part of the competition in a major, and then went on to that major and qualified to the Global Championships. Come here, the hardest stage of this competition, and get a victory royale on land. Mini, I'm good. I can go home happy. I mean, wow. What a win it was as well. You mentioned it through the last chance qualifier. These guys know how to win, and doing it on this big stage is so important for them. Gonna boost them so high up in the standings as well. The way they played slow rank was so good. And off the back of the third place in the game before, now getting de mondjuk HG-ról, hogy szóldoltak akkor át. Mariusék. Hogy kellett nekik ennyire a kill, hogy leugrottak. Ez nagyon bad volt így. Várni kellett volna egy picit. Megvárni, hogy följön az ellenfél. Shadow még élve maradt. Ez plusz 4 pont lett volna megint, hogyha megkazolom a Shadow. Bár még nem biztos, hogy ők szereztek bele. Ők se vesztek bele. So they were able to stay inside of the zone. I love the reaction as well. And yeah, what a fantastic win for them. Really well played. Oh man, this is what I love to see. Live it up there, Sphinx. Live it up. That's your moment there. Oh man, a big W for North America. We need it desperately, Kelly. I love it. Sphinx has been such an incredible player to watch grow over the years, and something that even Cooper himself, global champion winner, said Sphinx is one of the most amazing IGLs. He really just needs to have his right time, his right moment, and that was it right there. But if we're talking about moments, we gotta talk about our top 3. None of them shifting in the leaderboard right now, but what did shift is that lead. Look at
first and second place. It is barely 30 points separating them. És top 10-be újra Savage 2-vel följebb jöttek, ezt egyébként jól látni. Ez a game jobban is mehetett volna nekik. Mindenki szerintem logged in lesz a következő game-ekben, ezek izgalmasak lesznek, remélem. Mikor lesz a kövi game? Egy kis král. And though they didn't win the game, they still placed second. They didn't get a ton of eliminations, but those placement points and that minigun mini, they go first. Yeah, they definitely do. And this is the Vanya Pixie Marius that we know and love here on, or over on EU. They got so close to winning it there, Kelly, as well at the end. You know, you mentioned it came to a heel-off. Ugye a sárlót az nem is olyan jó soti. Tök furi, amikor lősz egyet, itt szétmegy a célkereszt. What? Milyen miss! Beloptad? Egy kis nokedli type. Ez a pulz az jöhet, ez is. Wow. Haló! De miért engem amúgy? What? Miért jönnél rám? Megy a game már. Néznem kéne az off-spawn-csomat. Aha. Tényleg nem megy. Oh! Helye. Haló, te ellőttem a kezét, haló! Oh, wow. Bomboklát. My kill. Belopta valamelyik nokedli.
Na nézzük az azt az off-spawn. Még mindig nem megy. Hell. Mikor indul már? Büdös szar. What? Már megy, nem Soma? Megy már. Gondolom megy azért. Nézzük. Még leaderboardat mutatják? Nem indult még el? Haló. They're playing low ground, they're playing consistently. Now you think like, oh, they're trying to go for height. You usually associate that with a team that's trying to change things up and go against the grain. Nézzük meg még egyszer a leaderboardat. Kontesztelni kell, kicsit kontesztelni kell, muszáj. Another team that I really want to give a shout out there too is of course one from our smaller region in the top 10 right now, and that's King, Phaser, and PH Zen. They played that game so smart, where they kind of went for this dead side rotation. The zone went up a hill, and everyone's starting to climb up, fighting for a position, and they just kind of went around the hill. That can be a little dangerous. Obviously, building up the hill if the zone doesn't pull favorably can be disastrous, but luck had it their way. They were able to pull zone and then kind of control the low ground. It was really smart from them, and I love to see our Brazilian trio up in the top 10. Can't forget as well, they came to NA, right? They decided they wanted more practice. They wanted to kind of refine their skill set, and Mini, that's showing here on a global stage. It looks so good. And also, they played in EU last chapter as well. Chapter 5, they came on over to EU, had a little go there as well. It wasn't necessarily successful for them, but showing what they can do here. That's right, Mini. I'd love to keep talking. That battle bus horn has come, so it is time. Game number 11. Let's go. There's only Utolsó előtti game. for every team in this lobby from around the world. Szerintem mindenki lotti már. Mindenki készül az utolsó gémekre, comeback-ekre. Kíváncsi leszek, milyen playek lesznek itt. Elvileg ki 2025-ben a legjobb team Fortnite-ban az egész világon. Tyson Fredoxy szintén kontesztelik egymást. Pablo picit hátrébb van sajnos. Tysonnek nagyon jó landja. Szerzett egy DM-et, nem a legjobb. Tyson meg is halt. Csinó is meghalt. 2v1 szituáció. 1v1. Felexi próbál még talán összehozni valamit. Betölti a shotgunját. Elkezd healelni. Still can't find it. He got multiple pieces through that wall, and even the cone inside. He's trying to distract him long enough while he backtracks and tries to go revive for revive. So no longer going to be a 1v1. Tyson and Pablo are back into the game, but business as usual. Kazi, Tinka, and Aspect are looking to third party this fight.
Mi történik itt? Mindenki felszereti teamétet. Szerintem úgy voltak vele, jobb lenne nem meghalni. Megállapodtak abban, hogy elengedik egymást. Elbaszták a Crashpadet. Hát ez halállal egyenlő nekik, sajnos, ez ennyi volt ez a game tényleg. Proxy halott, és mindenki halott. Talán jól dobják a Crashpadet, de szerintem levegőből úgyis leszedik őket. Flixi halottként, Innovation. But Vivid, you know, we've been watching that Ospawn take place all day long. You have to expect that surely third party is still going to want to get involved. Yeah, I mean, the reboot, right? That's going to be on their minds. Is that going to be possible? We know when you go ahead and reboot, there's a giant beam that comes down from the sky. Lets everybody know, but oh my gosh, Darm, Damus, and Pix, they're in trouble. Yeah, they're in trouble. Pix is going to be down. Malibuca walks and pings. They have advantage in this fight, and they know how stacked the top side of the leaderboard is, and they're not scared. They want to continue to put the pressure. It's just a matter of, did they see Darm? Did they see Demus rotate over in that direction towards the rainbow field? And I do think they did. Crash pads coming out. They're trying to close the gap. Battle between third and seventh. It's just not worth it. The juice is not worth the squeeze here for Bolin and Demus Darm. Fortunately enough for them, Malibuca not checking the bushes. A little bit lackadaisical. Malibuca az egyen indult. We know it's game 11, right? With only a couple chances left for some of these teams to pick up points. This is atypical for Malibuca walks and things. We've seen them kind of base up. Kéne meghalni. Top 5-ben még minden tímért. Mesztettség. A 6. helyen Fredexék voltak, ők halottak. Valószínűleg Dinoék is halnak. Meg is haltak, igen. 9. helyen Savage-ék. Talán tudnak itt Surge-ot intézni, és azzal nem lesz baj. Mr. Savage knockolt és ennyi. Mennek tovább. Közben szerzik a Surge-et. Lehet, hogy choppolni fogják a Surge base-üket. Set up very nicely for the rest of the game while they go ahead and pick up all of the damage. Elsewhere, you see some of the action going on. Baka getting a knock onto Adapter. Kemény szett is. Dolgok voltak egyébként. Talán megölték. Az halott, az halott. Szintén harmadik is kiesett. Itt Fizi okkos. Szerintem csak a Surge-be halt meg. Lesznek lehetőségek megint följönni. Akár a Mazzéknak is egyébként. Crowd just constantly cheering for anybody on the MA or Havoc squads, letting them know that hey, take our energy, you guys have this. As Yamzo clicks in Higgs, different strategy. Lehet, hogy megpróbáltak nekik oldalba sneakizni. Itt Kanadáig vannak, így van. Már őszéken nyomják a Surge Tradinget, ők itt el vannak egyébként. Tudnak klikcékkel is, akár. Csak ők már mennek hátba csoppolni. Kíváncsi leszek, hogy ebből mi lesz.
Are we going to see something similar right now? Will they go ahead and full commit? I mean, 12th place going into game number 11. You would imagine they got to be thinking this time. Savage-ik visszacsúsztak. Sometimes if you 10. let it helyre. sit too long, your plate starts to go cold, and if they don't Lehet, act hogy nem is fast, baj egyelőre they're gonna egyébként. maybe have to watch Inkább this csak maradjanak opportunity életbe. completely pass them by. The big thing here too is that Azt tudom, hogy le kéne csoppolni nagyon. replenishing their shields. They are totally Talán azt content várják, hogy valaki with being lemenjen. not inside of their surge base. They've got rapid Oda kerespedelnek, kipikekszedik, az sok idő amúgy. Ezt nem lehet csak kicsoppolni. I mean, that's Elkezdik scary. You're túlni, ezt sitting is on the global észreveszik. stage right now. I can tell you right now, Jacob, if I was sitting up there with no shield on, knowing that so many of these competitors Ha nincsen shieldjük, az mondjuk lehetne egyszerű, de azért flash-sel pikmakba hillelnek. Hopp, kliks. Megindultak, közelebb mentek. Nem vették szerintem őket észre. Egyre jobb helyük van. It's just in my head, I'm thinking, don't be suspicious. Don't be suspicious. They're trying to watch out for Rapid. They know they're focused on top over at the Rapid, hogyha OHR észreveszi HQ, őket, and az they know gatya. Rapid is wandering around on the low ground, replenishing all of the materials that they use to build that surge tower, and they're just waiting, like I said, for that knock or for an opportunity to get that 3v1 onto Rapid, whichever one comes first. But if Rapid goes one step too far, Rapidre rá kéne Yamzo ugraniuk clicks hárman Higgs. amúgy. The moment that they realize that he's by himself, Lehet, hogy Rapid működhet. would actually be the best player to hit a nice 3-2-1 on because he's the one carrying everything for Kanata and Bolts right now. He has max materials just about. He's still trying to finalize just the last few Megindulnak. components. Clicks, Yamzo, Higgs just creeping forward. Rapid észrevette őket. Yes. Exposed. They took moments too Annyi. long, and now Rapid, red alert, mayday situation Hírlelni fognak here. maxra. But Bolts, Kanata with a plethora of heals in this surge base. This is not Próbálják csoppolni amúgy. De csopp. Instantly trying to go for that. Már fizzelnek is szerintem a kanadáik addigra. Fizzeltek. Bolts egy HP. Ma megint majdnem maximum volt. Hát ez nem fog nekik összejönni. But Vivid, do you think that it's still worth trying to force this engagement, knowing full well that you're looking at a team like Kanata that's got more than enough surge, and they Itt can már afford to vannak stick ilyen around with all playek these is. heals? I think the power behind Utolsó the push előtti for gamebe. Clicks, Yamzo and Higgs right there. It was all about the surprise. Rapid with an MVP performance. Savage-ék. Acting like a bird in the sky, making sure Brutális that surge he base-el, kept his King two Zone-ba. teammates safe. Shout out to him, right? Because when you look at the leaderboard, they're in 5th place right now. If Rapid doesn't see them, everything falls apart. So shout out to Rapid for catching that one. And Mr. Savage, Chap, and Reason. Nem ölték meg. Pretty good weekend, but towards the end of the competition right now, it seems like they're slowing down. A Queeziek nem ölték meg a medált? Hogy miért jelzi itt a medálját? De megölték, csak bugos. Jó. Yeah, they're chasing right now. Azer's Acorn and Poyo, they see Mixon outside by himself. Mixon egy They're HP. trying to clean up that elimination. Upfall's gonna go down as well. No more knocks coming into play, which means that full team is down and out of this lobby. The aggressive plays coming late into the day here on day 2 for Azer's Acorn and Poyo seem to be working out. Jacob, you're talking about aggressive plays. We've obviously been able to take a look at a couple of them, but if you look in the top left, the player count right now, meg amúgy. És ők megcsinálják, rámennek a második helyre. Ez itt veszélyes, ez már ez konkrétan egy hátrányban. Ugye ez izgalmas lesz mindenképpen. Ó, ne beameljék le, létszi. Lefogják, az a baj. Felglide-olnak és egyből beamelik ők. Ójaj! Ez talán elég magasra dobja őket. Kapják is a damage-et. Hát ez a gatya. Mennek utánuk. No, fa. No. Vanya is halt. Ne. Double ez. Splash-ekkel gyors behílelnek és megnyerik a fightot.
Meg akarják csinálni, de lehet, hogy úgy döntenek, hogy tovább mennek. Merces kapott egy óriási damage-et. Itt a lehetőség. Marius megindult. Meg kell ölni mind a hármat. Szinte max HP. Ellenfél is maxra hívnelt. Megszerezték a high groundot. Lehet, hogy menni fognak zónba. Igen, el is indultak. Kergetik őket. De kifele mennek a zónba egyébként. Kinek van több splash-e? Valaki megkapja az 500 damage-et, az gatya. Crazy elindult. Próbálják ezt a fightot okosan megjátszani. Együtt kell splashelni. Megszerzzük a high-t. Brutális high ground, Crazy kapott is egyet. Kéne splashelni együtt, nagyon jó 2 splash. Crazy-nek több van. Marius is becoming fully aware that the investment is soon becoming not worth it. How aggressive they're gonna get. They're coming right. Az első helye, második helyen, srácok. Néhány pont választja el őket egymástól. Aki itt nyer, az lehet, hogy az egész túramentet nyeri. And that Wrecker Revolver just not able to get close enough. Pixie, Vanya, Marius essentially at a standstill right now with Queasy. They have the majority of the heals. You already see the Slurp juice in the inventory, med kits being used. Essentially almost 200 HP and shields combined between these two, so they do have a little bit more of an upper hand. Nincs elég HP-juk, ez gatya. Resources to keep this fight going longer, so they are definitely now officially on the clock. This deep in the zone, and it's only the fourth one overall. Mustache and them still have flashes underneath. Almost gets boxed up. Mustache has his head on a swivel, continuously turning around. Óriási damage. Nok. Queasy halott, Queasy halott. Pixel egyedül, Pixel egyedül. Ne. Megölték a második helyet. Itt van vége. Már szinte biztos, hogy Queasy fognak nyerni. De a többi place ez még változhat. Peter volt. Megöltek X-t. Peterbach Cold No and way, Ritual, we yo. just tuned in 6 eliminations. That one's gotta feel good. Coming all the way over from NA to the global stage, kind of that back and forth that happens between those two trios. That one's gotta feel good, but I can't lie, Taco, right? Ritual with 4 eliminations himself, showing what a year's worth of training can really do on the big stage. Fightot. Savage-ék talán följebb tudnak így jönni, hogy így meghalnak a playerek. Top 5-be halott 3 team, tehát hogy így tudnak följebb jönni a Kanadáiknak itt a lehetőség. Ja, az utolsó game nagyon durva lesz. Kanada szerintem most meg fogja csinálni a második helyet. És megint ismét itt van a lehetőség Savage-éknek is följebb jönni. 7. és 8. team is alatt. With a sold out crowd, you know they're going for M8, you know they're going for Havoc, so everybody at home, watching on Twitch, watching online, Jobban állnak HP-val egyébként. to NA if you want to see a miracle comeback, because second, third, fourth place, all of them down, fifth place, that's Kanata, Rapid, and Bolts, and a chance to close the gap
especially more so if they can figure out a way to take down Queasy, Swizzy, and Mustache. Inkább rotálnak, jó döntés. This is where placement points are going to come into play, and they're going to start moving quickly. Lehet, hogy nem kellett volna oda az a kón föléjük. De inkább okosabban. Yeah, the chase is on right now for a couple of our teams, namely Malibuca, Walks, and Ping. The aggression early, they want Ezek izgalmas meccsek lesznek. Ugranak rájuk egyébként közbe. That's the only team that is currently alive that is ahead of them right now, and as I say, that pressure starts to rain in. Már nagyon sok tím összejön. Egy van HP-s polyó. Polyó halott, Finch is megvan. Malibuca egy HP. Kettő V3. És még jönnek mögöttük egy tím. Jönnek be szépen az omba a tímek. Yeah, and you can see in the minimap, Acorn, Agers, they immediately rotated out with or without the reboot card. A couple more teams rotating in and around this path for Pings, Walks, and Malibuca. Could be opportunities for E-limbs or more damage. Kvíziék is mennek. Egyébként, ha valaki megöli még őket, van esélyük. But just above them on the other side of this mountain face. Kanata, Rapid, Bolts, they see the crash pad. Mustache, he's been clipped. Messz is halott. Swizzy egy HP-n. Viszont nagyon jól le tudott boxolni. Szerintem nincs esélye bejutni már az omba. Queasy próbál alkotni még. Kanadáiknak itt az esély átvenni a vezetést. Talán a Queasyt meg tudják ölni. Swizzy van HP-n. Bejutott még az omba. Once you realize that you got to make one of these rotations all the way up the mountain, all of these aimers kind of paying attention to you, you realize quickly you don't have what it takes to survive in this lobby. Ez majdnem leszett a Kanadának a tímét. And now 5th place has just lost their IGL and Rapid, and it's Queasy and Swizzy that are doing the majority of that damage as they try to make their way into the zone. But Queasy can't get down. He has no mats. They were all on Swizzy and Mustache. They hadn't had a chance to actually drop any of their materials. He does see a crash pad. He's trying to bring Swizzy up with him, and now nagyon nagy play. What a brilliant play from Queasy. Most players Ez mekkora volt. That's just a shine. That's just a glimpse. That is 7,000 IQ and the selfless plays, and why we call him one of the greatest IGL. No, forget that. That's why we call him one of the greatest Fortnite players in the history of the game, and he's looking to prove it. If he could just close out these last azért ők tényleg jó. Jó oldalbalövés. Reason, Savage, Chef még mind hárman élnek. Ez egyébként bíztató egyelőre. Nem is baj, hogyha Kanadáik meghalnak, illetve a top 10-be többi ember, mert ők csak följebb tudnak kerülni így. Peter Boték high groundon. Kanadának meghalt az egyik teammétje, nincs semmi hőjük. Queasy halott, és Swizzy is. Véget ért nekik a game. Most jönnek az izgalmak. Az első 4 hely, ha jól tudom, halott. Vagy az első 5. Nagyon lehet beamelve. De szerintem vissza tudják lazán healelni. Kicsit bonyolult lesz bejutni a zónba, talán egy fizzel de ugrani egyébként. Azért itt vigyázni kell nagyon. Illetve egy kis szerencsés kell. Savage-ék hátrébb kicsit.
good chunk of the top 10 overall back into the lobby. Even our 5th Nekik place nagyon team sokat on kell that még leaderboard menni, missing a nagyon player, furcsa one of the more raták important lesznek. ones into Rapid. As Phaser, PHN, King, they know they're not in zone just yet. Mindenképpen leugranak, amennyire csak In lehet. the entirety of the lobby with Aspect, Tinka, Kazi in their path, they want to continue to roll through. Even with the med kits, even with the minis, they realize they are lacking materials and a ton of them. Paying attention to the leaderboard of the last Global Championship. No minor region teams in the top 10. King, Phaser, PHN, they're trying to make that push right now. When you want to talk about a push, Taco, Bolts towards the bottom of the mountain. No mats to work with. Top 5 as it currently stands. The push is on. What a genius, though. Bolts recognizing that the zone's going to pull over this Big Ben tunnel face. He's going to take a little bit of a harbor safety inside. But King, he's got literally 1 HP and a dream. The small shield potion, he's managed to get it off. But Phaser, only 2 builds remain. He can't keep continuing to hold that leverage over King's head. Instead, Phaser holding on for dear life, but he needs the heal. He won't get the chance. He's gonna be eaten alive by the lobby. Oh, he props the crash pad, but instead he goes straight up and back to the lobby with that elimination. That one's gonna hurt, but a lot of those rank ups coming in, and that's an A rank upgrade. That could be fruitful. Savage nagyon nyomja amúgy. Who has to start to think, who has to start to act quick because he has only 8 builds, no heals in his loadout, and no mobility on top of that as we're going high up the mountain. Rotálnak. Nagyon jól állnak a Savage-ék, hogy látom. Ez az ő gémjük. Nem high groundon vannak, talán second high-on. Peter volt. Beriszkelnek egy high-gate. Peterbot, Cold, and Ritual, they don't want to walk away from this competition without at least putting some sort of a staple into it. They want to show everybody that, hey, listen, we had a tough time off spawn, but when we Mi történik? Mi ez a stack dengén? Bolts meghalt? Ki kell tartani, Savage, ki kell tartani. Peterbot megszerzi a high groundot szólóként. Nem is lehet látni konkrétan, hogy ki él. Chap meghalt közben. Stealing the high ground away. He joins Ritual and Cold on the other side and takes what's theirs. Yesterday, Peterbot said it's my day off, but today it's a whole new beast coming alive here in the final hour. FKS gonna be taken out by Ritual. Aspect as well, claiming that series of eliminations, but Cold, Peterbot, and Ritual, they're now kings of the mountain. Savage-ék rotálnak. Reason szólózik. Nice refresh. Jó pozin van egyébként. Peterbot dominálja a game-et. Lecsopolták őket, de szerintem tartják tovább. Így van. It's because of the way that the zone is pulled over this slight bridge of elevation, though. Malabuka, Ping, they don't have a whole lot of builds. Malabuka is going to be forced to try and play heals, try and Reason high ground. Megpróbál följebb jutni, van egyébként 2 medkitje, és Malibuka is szólóként heal-el. Heal-off-ol. Cooper halad. Nagyon nagy HG betűlök vannak. Reason 1 HP-s. Jó, itt a lehetőség. Ne, nem baj. 3v2 szituáció. Kemi 1 HP halott. 3v1. Ez már eldőlt. Cherry 1 HP. Az utolsó ember. És meg is van a win.
top. They've showed up. They've reached the top 10 in the leaderboard with a whole nother trio, and this is their chance to shine bright. Frankie, we need to know what they're thinking. We do, and I'm running over right now. This is the most exercise I've done all week, but it is worth it. Please, boys, on your feet. We've got Ricardo translating for us. Stand up, please. Striker, I need to come to you first. What was going through your mind during that final fight? O que você estava pensando naquela última batalha? Ah, que a gente tinha que ganhar, né? Entrar no comeback, dar os pontos para chegar no top 10 aí, subir na tabela. The only thought was they needed to win. They won the top 10, so that's the only one. That's everything they were talking. And that makes a lot of sense because I don't think a Brazilian team has ever placed inside the top 10 at a Fortnite Global LAN before. Do you think this could be the year? Você acha que esse é o ano que um time brasileiro pode ficar entre o top 10? Tomara que os brasileiros consigam ficar, não só nós, sino também o King, Phaser, PH, que estão perto do top 10, então tomara que nós dois fiquem lá e seja história. And I'm going to come over here, if that's okay. Sorry, Ricardo. Kado, what has this experience been like for you? To get a victory royale, is this like the ultimate prize for you right now? Como tem sido essa experiência para você ter esse vitória royal? Bom, foi muito importante para nós, a gente precisava dessa vitória. Tava abaixo do top 15 e eu acho que com essa vitória agora a gente vai ganhar muita confiança para a última partida. They needed that win. They were in top 15. That was very important here, and they can't wait for the last match. Well, guys, we cannot wait for the last match after. It has been incredible to have you guys here. Well done for doing it for Brazil. Please, Leon, faites du bruit! Now, after this last game, we're going to be crowning a world champion. So tell your friends, they're not going to want to miss this. Do you get scared? Or do you feel lost? I can smell fear. I've been there before. But you made it through the storm again. You did it on your own again. Goosebumps in your skin. Do you feel what I feel? I'm waiting on you to notice that you got what you wanted. We don't got time to cry right now. Only got time to focus. Free turboték úgy jönnek föl ezért. Most ez jó volt nekik ez a game. ...43 ponttal vannak lemaradva a Savage-hez képest. 46. 8. helyen azért jó érzést lehet lenne a Savage-nek. Talán be tudják még a keményeket előzni, ők 434 ponttal vannak. Talán még Malibukát is 441 ponttal, és akkor 6. helyre kerülhetnek. Többi az már szinte esélytelen. 500 ponton van Kanada, 506 ponton Szeti, és szerintem Kanadának meg lesz azért. Akár a 3. hely is meg lehet.
Harmadik helyez 512 pont. Ez random team. Hát... első helyen is talán még lesznek dolgok. Hát én nem tudom, hogy van esély Mariuséknek átmenni a vint. Izgalmas lesz, srácok, az utolsó game. Fortnite fam, I hope that you are locked and loaded because that last game, so many developments. BR coming up massive 16 elimination victory royale on LAN. Oh yeah, Brazil, that's what I like to see. You love to see it, right? You love to see it. I always like it when the sort of smaller regions come out and, you know, come out strong in games. Of course, we didn't have as many big hitters in that game, right, in terms of the leaderboard, so perfect opportunity for them to do it. And the way they took height here, Kelly, was so... And something we haven't necessarily seen from them today. We saw it a little bit yesterday. I think they had a fifth and a third in yesterday's game. So it's nice to see them finding that form. I think they listened to our complaints. We were asking why is no one fighting for high ground at day 1 and then day 2 everyone is fighting for high ground right now and they see there's all this contention going on the high ground. Why don't we third party this right now? We are a full trio. We can see that those are wood builds. Players are going down. This is our chance to steal it away from them. It looked Kicsit izgatott vagyok. $200. Oh, no-scope 200. $200? Ne, az hogy holdolt addig a falat? Az kiugrott a zomba. Jaj, egy kis shield is kapott, nem baj. Ezek nagyon bedek.
go on to be global champions, right? So exciting to see, but how does that last game end, right? Do we just... So good, guys. I'm just thinking about this, man. I gotta see those standings one more time. This is a fight for first and second place right now. It's a fight for first. Everyone else is fighting for that third place spot. And again, you know, we might not be playing for first, but life-changing amounts of money, even flipping down to this second page, right? If we could break up into that top 10, this is gonna come down to the last game. Fortnite always be doing this to me. We start day 2, it's, oh man, it's gonna wrap it up. We know how it goes. Game 12 comes around, says, Zeke, hello. We're Fortnite, you know what we do best. We save it to the very last game. Saving it for the last game is definitely something that we've seen time and time again, but to have all of our top teams, 3rd, 4th, 5th, 6th, and then 2nd place, going down early there makes me a bit nervous. I want to see all of these teams up and alive in the end game. I want it to be close. I want it to come down to the final moments, and that might just happen. I hope so. I really hope so. I mean, I'm just thinking about sort of Vanya's position. What would they do in this situation? Is it for them to take it into their own hands? Do they try and outplay Queasy's team? Do they try and avoid what was going on? I know we had that in that listening right there. We listened to Queasy saying, we're going to have more whites than them. We can play the Storm, which is exactly why they won that fight. We were sort of watching it just here, and I remember saying, I was like, yeah, they're going to win the fight because they have all these whites, of course, from their drop spot. We broke it down at the beginning of the weekend, how powerful that drop spot is. They can get the slurp juices, of course, from there, all the splashes that they get from there. Super, super valuable for them. And now, maybe we're going to see a little bit of a change of strategy for Vanya's team. Do they try and stack the whites, stay back in the Storm a little bit? Not too sure how they're going to play it out, but they have to respond. They have to do something to try and stop this this push from Queasy. You know what I want to see? I want to see that victory royale turn from 0-0 to 0-1 to get practically a 5.9 average placement, but still just be so short on claiming that. Man, I mean, Mini, what is it? What can they do? I mean, I think they just have to try and... I wouldn't, if I were them, try and land on Queasy or anything crazy like that, because they are so good at endgame, right? We haven't seen the day 2 that we saw from day 1 of Queasy, right? We haven't seen them have that performance that we saw in day number 1. So it's almost safe to assume that they maybe not have that great performance in this final game like we saw. Maybe they could, it's Queasy, we don't know. But for Vanya's team, maybe they just play it out. They have to think about that in the back of their mind. What could Queasy do? It's gonna be so close. It all comes down to that. And this is what they are fighting for, that beautiful trophy. But it is not just a physical object, it is an emotional one as well. Being able to come out on top, to be able to claim that in front of all of these incredible fans, that is a life-changing experience. You talk about life-changing. I mean, Pix, Darm, and Demus, right? Going up against Seti, Yapko, and Panzer, and even Rapid, Kanata, and Bolts. 500 points out of Rapid, Kanata, and Bolts. Up to 5 Ez in érdekes third lesz, place, azt hiszem. Pix, Darm, and Demus. This 900-ból guys, az, hogy look itt at this. vagy. Right from 5th place all the way up to 3rd place. I cannot stress this enough. This is life-changing amounts of money. The game isn't over, even if we're excited to see Most még el se indul a meccs. come out and win. There Nem, is még el still se so indul. much we are playing Akarják for. elindítani. Changing a